interactiv cumva asta. Interesant pentru toți. Da. De ziua. Vă mulțumesc. Dați cu spune. Кого? Я даже не трогала. Gazda o să stăm în sală. Silvia, te strict rog încolo. Gata, mă gata, dați. Ce? Nu. Даже jos început sau? Ok. Ok. De când m-a anunțat, eu deja ies cu speech-ul. Ok. Da, ok. Da, am înțeles, da. Ei, de-am încurcat. Dar nu, как уж с анонса, nu? Я не trebuie. Spate să iasă. Gata, putea să... O clipă, nu. Vreo 15, cred că, da, 15-20.
Come here, da. Ca să dă peste cap toată agenda. Eu numai... Data asta numai. Nu te-ai complicat tare. Te-ai învățat minte, da, da. Altceva, da. Și... Da. Tu ai văzut cu trecuterea mea pe canal? Dar știi cât efort a depus, am și am plâns pe sub pereți. Și să te închini ca mine, da? Ce pas? A modera panelul Oraș eficient energetic. Bună ziua! Eu îmi cer scuze că din defecțiuni, motive tehnice, un pic s-a lungit startul, a întârziat startul, dar asta ne face să fim mai eficienți din punct de vedere organizatoric și eu cred că noi o să reușim să facem totul în timp, așa cum am planificat. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru interes. Mă bucur să văd sala plină și sunt sigur că o să avem de învățat sau de făcut cel puțin notiții interesante pentru fiecare din noi. Scurt despre mine. Sunt antreprenor, am experiență în domeniul telecomunicațiilor, domeniul tehnologiilor informaționale. În ultimii ani activez în domeniul energiei regenerabile, dar și în domeniul agroindustrial. Consider că cel mai mare rol și mai important rol care îl am eu este rolul de tată a 3 copii și asta o vorbesc și din prisma faptului că toate acțiunile mele sunt cu gândul la ce vom lăsa noi ca
oameni, ca omenire urmașilor noștri. Am deosebită plăcere de a invita speakerii panelului nostru de astăzi aici pe scenă. O să vă numesc câte unul. Deci, președintele Comisiei de Reglementare pentru Energie și Apă, orașul Tbilisi, Georgia, domnul David Narmanie. Vă rog frumos. Directorul general Alternative Energy Solutions, Moldova, Alexandru Caculia. Șefa Direcției pentru Economie Circulară, Nea Smirni, Grecia, doamna Dimitria Livadioti. Director general adjunct, Compania Municipală Energetică Servicii București, România, Andrei Zamfiroi. Și CEO Fundația ESG Moldova, Felix Lacroix. Și acum am deosebită plăcere de a o invita pe un reprezentant a primăriei, doamna viceprimar a primăriei Chișinău, doamna Irina Gutnic. Vă rugăm frumos. Colegi, ne dați și cum listăm slide-urile? E organizată. Mersi. Mersi, domnul Gaburici. Excelențe, domnilor ambasadori, stimați prieteni, bună ziua! Într-adevăr, sala este plină, ceea ce denotă faptul că subiectul acestui panel este unul de importanță actuală. Sectorul eficienței energetice din Republica Moldova a început să dezvolte de curând, ca impact sau ca urmare la acele creșteri de prețuri pentru resursele energetice și a dependenței țării noastre față de importul de energie electrică și alte tipuri. Să fii eficient înseamnă să obții mai mult din puțin. Dacă utilizăm eficient energia, putem beneficia de cel puțin de același nivel de consum, însă consumând mai puțin. Republica Moldova este o țară vulnerabilă din punct de vedere energetic. Iar acum avem posibilitatea să creștem, să îmbunătățim intensitatea energetică. Fiecare dintre noi poate contribui la economisirea resurselor naturale și a banilor. Poate contribui la îmbunătățirea mediului înconjurător prin implementarea pentru început a unor măsuri simple. Setul dat de măsuri vizează sau variază de la managementul corect al iluminatului locuințelor personale și a celor de serviciu, instalarea de ferestre noi și eficiente sau izolarea clădirilor publice, inclusiv și a celora în care noi locuim, până la producerea energiei din surse alternative. Republica Moldova depinde într-o măsură foarte mare de sursele energetice importate. Peste 95% din totalul de energie consumată este importat. Gazul natural reprezintă cea mai importantă resursă energetică pentru Republica Moldova. Începând cu anul 2006, s-au înregistrat creșteri esențiale la această resursă naturală. Cea mai considerabilă majorare a prețului la gaz natural a fost în anul 2022. Desigur că această majorare a prețului a dus la creșterea prețurilor și pentru alte resurse, pentru toate tipurile de energie care, la baza cărora stă, sau la producerea cărora stă gazul natural. Cea mai mare cotă parte a consumului de resurse energetice este utilizată pentru producerea altor tipuri de energie, ca exemplu electricitatea sau energia termică. Potențialul de eficiență energetică în Republica Moldova este unul foarte mare. La nivel municipal, acest potențial se referă la
încălzirea clădirilor care nu sunt izolate, încălzirea apei menajere, iluminatului și a sistemelor de ventilare. Majoritatea acestor sisteme sunt învechite, așa le-am moștenit, și din insuficiența de resurse, din păcate, în ultimul timp nu se fac investiții în acestea. Aceste sisteme sunt proiectate, operate și întreținute la un nivel slab. De aceea, în urma implementării măsurilor de eficiență energetică, de obicei se obțin reduceri semnificative la cheltuielile pentru energie electrică. Potrivit estimărilor experților și a rezultatelor unor proiecte pilot, în Republica Moldova, consumul de energie termică poate fi redus cu 40%, iar consumul de energie electrică poate fi redus cu 10% în clădirile rezidențiale și cele publice. Îmbunătățirea iluminatului stradal, prin instalarea de noi dispozitive de iluminare și instalarea celor sisteme de control de la distanță pentru corpurile de iluminat, reprezintă un exemplu elocvent pentru reducerea facturilor municipale care sunt eliberate pentru cheltuielile pentru energie electrică. Moldova dispune de o vastă gamă de surse regenerabile, cum ar fi biomasa, energie eoliană, energia solară, hidroenergia, biogazul, cogenerarea și alte tipuri de energie. Utilizarea SER necesită, desigur, că mijloace financiare impunătoare. Un cadru de reglementare, care la moment este în etapă de elaborare. Desigur că este nevoie de o infrastructură adecvată, o infrastructură reconstruită, cum ar fi rețelele de distribuție în cazul electricității, infrastructură de producere, transportare și depozitare în cazul biomasei și desigur că tarife energetice pentru energie electrică și energie termică. Și evident, aceste procese nu pot fi implementate fără experți competenți, fără companii în sectorul energetic. Pentru promovarea eficienței energetice la consumatorii finali și la serviciile energetice, este necesar de elaborat sisteme de audit de calitate, care să fie cu un nivel înalt pentru toți consumatorii finali. Pentru a identifica măsurile ce pot fi aplicate în scopul îmbunătățirii eficienței energetice și ce tipuri de energie trebuie furnizate pentru a se putea pregăti pentru implementarea acestora. Desigur că administrațiile publice locale joacă un rol important în dezvoltarea și implementarea proiectelor de eficiență energetică și utilizarea SER, în conformitate cu cadrul legislativ care este la moment în vigoare. Ținând cont de faptul că proiectele de eficiență energetică și de utilizare a SER necesită investiții, indiferent de fondurile din care provin, fonduri private, fonduri publice, granturi, investiții sau alte tipuri de surse, Primăria Municipiului Chișinău a elaborat propriul program și plan de acțiune pentru a eficientiza cheltuielile pentru energie electrică. O posibilitate pentru implicarea sectorului privat în proiectele de eficiență energetică ar fi implementarea proiectelor care sunt susținute prin intermediul companiilor de tip ESCO. ESCO este o firmă comercială care oferă o gamă largă de soluții de economisire a energiei, printre care proiectarea și implementarea proiectelor de economisire a energiei, conservarea energiei, externalizarea infrastructurii energetice, producerea de energie electrică și furnizarea energiei, precum și managementul riscului. În blocurile de locuințe, pentru a stimula economisirea în fiecare apartament, pot fi instalate repartitoare pe costuri, care sunt instalate pe radiatoare, care măsoară aproximativ cantitatea de căldură cedată de fiecare radiator. Izolarea pereților cu polistiren, spre exemplu de 100 de mm, instalarea ferestrelor eficiente de tip low-E, izolarea acoperișului și a subsolului,
instalarea unui PTI modern și reconstrucția completă a sistemului de încălzire a blocului. Eficiența energetică poate fi descrisă prin mai multe tehnologii care sunt aplicabile în prezent. Putem vorbi despre lămpile incandescente. Ele sunt, de fapt, cele mai ineficiente, dat fiind faptul că doar 5% din energie electrică este transformată în lumină, iar restul 95% se pierd sub formă de căldură. Prin urmare, se pare că lămpile incandescente sunt mai degrabă încălzitoare, cu rezistență electrică decât becuri. Treptat, locul lămpilor incandescente este luat de către alte tipuri mai noi și mai eficiente de produse pentru iluminat. Lămpile fluorescente compacte dispun de un avantaj evident în raport cu cele incandescente. Ele au o durată de exploatare mult mai mare, de până la 15.000 de ore, și de circa 15 ori mai mult față de cele incandescente, și un consum de energie cu mult mai mic, cu până la 80%. Tuburile fluorescente continuă să fie una dintre cele mai eficiente soluții pentru iluminat disponibile în prezent pe piață. Deseori, tuburile fluorescente sunt utilizate în birouri, în oficii, pentru a asigura iluminatul interior. Lămpile cu diode emițătoare de lumină, lămpile LED, cum se mai zice la noi, diodele emițătoare de lumină sunt dispozitivele semiconductoare care transformă electricitatea în lumină. Acestea reprezintă cele mai recente descoperiri în iluminatul modern și, în general, sunt considerate și apreciate ca viitorul iluminatului. Prețul lămpilor LED, în general, este unul mai mare decât prețul altor lămpi, ca exemplu halogen sau incandescente, însă LED-urile utilizează cu mult mai puțină energie. Puterea lămpilor LED variază, de obicei, între 2 și 20 de W. Au o durată de exploatare mai mare, de până la 45.000 de ore, și produc mai puțină căldură comparativ cu lămpile standard. Halogenul sunt în particular cele utilizate pentru corpurile de iluminat orientate în jos. Au devenit tot mai populare și sunt utilizate în prezent, inclusiv și în locuințe, și în birouri, și în alte spații. Deși sunt disponibile pentru tensiunea 220-240 de W, cel mai răspândit tip de lămpi cu halogen în gospodăriile individuale sunt cele cu tensiune joasă. Totuși, trebuie să reținem că tensiunea joasă nu presupune și consum redus de energie. Este necesar să implementăm sisteme de control a iluminatului. Există multe opțiuni de reducere a utilizării luminii și de prelungire a duratei de utilizare a lămpilor prin utilizarea următoarelor sisteme de control. Avem senzorii de prezență care aprind și sting lumina atunci când cineva intră sau iese dintr-o încăpere. Avem senzorii de spațiu gol. Este necesar ca cineva să intre în încăpere pentru a aprinde lumina manual. Atunci când nu se află nimeni în încăpere, lumina se stinge automat. Fiecare dintre noi, în gospodăria casnică și nu doar, avem și utilizăm aparatele electrice, cu consum mare de energie pe alocuri. Acestea sunt frigiderele, aparatul de condiționare a aerului, uscătoarele de haine, televizoarele, calculatoarele, mașinile de gătit, etc. Dintre acestea, cel mai mare consum de energie o are aparatul de condiționare a aerului și frigiderul. O mare parte din consumatori testează toate aparatele electrice și solicită atunci când merg și procură aceste aparate din magazin să le fie prezentată eticheta privind consumul lor energetic. Și dacă astăzi este să procurăm un aparat de condiționare a aerului la un preț mai mic, prețul mai mic va fi mai scump în timp, dat fiind faptul că clasa
de eficiență energetică este mai joasă. Astăzi, dacă achităm pentru un aparat de aer condiționat un preț mai mare, însă cu o clasă de eficiență energetică, desigur că mai înaltă, A cu 2+, sau 3+, evident că prețul acestuia va fi răscumpărat în timp. Etichetele de consum energetic arată care este consumul aparatului respectiv. Astfel, efectuând alegerea corectă la procurarea acestora, indicele UE de consum a energiei de A cu 2+, poate fi asigurat eficient, considerabil pe un termen lung. Putem eficientiza și consumul de apă, pe care o utilizăm în viața noastră cotidiană. Aceasta are ca efect reducerea necesarului de apă, și aceasta depinde de noi, și totodată micșorează cheltuielile pentru energie electrică legate de furnizarea apei. Pentru aceasta este nevoie să identificăm și să reducem consumul de apă nejustificat prin efectuarea auditurilor și introducerea programelor de control a scurgerilor. Este necesar să solicităm contorizarea tuturor construcțiilor noi și introducerea treptată a contorizării tuturor consumatorilor. Inițierea programelor de educare și informarea publicului, inclusiv în școli, pentru a sprijini eforturile de promovare a unui consum eficient de apă. Implementarea unor tarife care să acopere costurile operaționale. Facturarea consumatorilor pentru apa efectiv consumată. Există mai multe oportunități de optimizare a consumului de energie la sistemele municipale de aprovizionare cu apă și canalizare, care includ instalarea motoarelor de înaltă eficiență sau a convertizoarelor de frecvență, redimensionarea sau modernizarea sistemelor de pompare sau adaptarea schemelor alternative de pompare, instalarea dispozitivelor de control automatizat, cum ar fi controlul oxigenului dizolvat. Iluminatul stradal reprezintă una dintre cele mai mari responsabilități pentru un oraș. Cheltuielile cu iluminatul stradal pot atinge valori de la 10 până la 38% din totalul cheltuielilor pentru orice tip de oraș din orice țară. Oportunitățile de optimizare a consumului de energie la sistemele municipale de aprovizionare cu apă și canalizare includ instalarea motoarelor de înaltă eficiență. Avem diferite, cum am menționat anterior, diferite tehnologii de producere a energiei alternative. Putem vorbi despre energia eoliană. Moldova dispune de un potențial eolian tehnic de 1 gigawatt, care ar putea produce pe an foarte multă energie. Viteza medie a vântului în Moldova este de la 3 la 4 metri pe secundă la 80 de metri, o resursă eoliană cotată de la moderat la slab. Sistemele fotovoltaice. Ele nu produc zgomot, nu includ componente mobile, nu produc emisii și utilizează un combustibil gratis, lumina soarelui. Deoarece nu conțin părți mobile, întreținerea acestor sisteme nu necesită cheltuieli foarte mari. De asemenea, deoarece nu produc zgomot și emisii, ele pot fi instalate oriunde există soare. Performanța unei celule solare este măsurată din punct de vedere al eficienței de transfer a luminii solare în curent continuu. O celulă solară comercială are o eficiență de 18%. Invertorul este utilizat pentru a converti curentul continuu produs de module în curent alternativ pentru alimentarea echipamentelor electrice. Sisteme pe bază de biomasă și biogaz. Biomasa reprezintă fracția biodegradabilă a produselor, a deșeurilor și a rezidurilor din agricultură, deșeuri industriale și municipale. Biogazul este produs din biomasă umedă în absența oxigenului sau anaerob. Sistemele solare de încălzire a apei pot fi o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor de producere a apei calde pentru gospodării sau pentru întreprinderi. Acestea funcționează cel mai bine
atunci când livrează apă caldă la temperatură de 30-55 grade Celsius. Sistemele respective pot fi utilizate în condițiile climaterice din Republica Moldova, iar combustibilul lor, radiația solară, este gratuit. Pompele de căldură, temperatura solului fiind de circa 12 grade Celsius, prin folosirea unui agent frigorific corespunzător, solul poate fi utilizat atât ca sursă de căldură, cât și pentru absorbirea căldurii. Astfel, o pompă geotermală poate de asemenea să răcească clădirea, prin transferarea căldurii din clădire în sol. Cogenerarea definește producerea concomitentă cu același tip de instalație, energia termică și energia electrică. În cazul existenței unor centrale termice, ar fi o banalitate să arzi gazul natural fără ca să produci energie electrică. Toate centralele termice produc cantități mari de căldură. Energia combustibilului care este transformată în energie electrică la cele mai eficiente centrale variază în funcție de tehnologie, de la circa 35% până la puțin peste 50%. Restul fiind căldură. În lipsa unor aplicații utile, căldura este disipată în mediul înconjurător prin intermediul turnurilor de răcire, a lacurilor de răcire și prin gazele de ardere. Pentru creșterea considerabilă a eficienței generale, această căldură trebuie folosită în zonele urbane, pentru încălzirea clădirilor și pentru alimentarea cu apă menajeră. Dezvoltarea durabilă a fost întotdeauna o prioritate pe agenda comunităților. Și nu doar în municipiul Chișinău, dar și în întreaga lume. Datorită interconexiunii complexe și a obiectivelor economice, sociale și de mediu. Un aspect al acestei dezvoltări este îmbunătățirea calității și eficientizarea serviciilor primite de către cetățeni prin promovarea consumului rațional de energie, asigurând în același timp implementarea unor măsuri sustenabile, atât din punct de vedere economic, cât și față de mediu. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim mult, doamnă viceprimar, și încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați ales în contextul crizelor care se întâmplă, ați ales anume această temă pentru a fi discutată astăzi aici. Un alt reprezentant a gazdei este doamna consilieră a domnului primar general de Chișinău, doamna Ala Mârza. Vă rugăm frumos. Eu n-am făcut repetiții, așa că dacă greșesc cu slide-urile, vă rog să-mi dați crezare. Bună ziua tuturor, celor care nu mă cunosc, mă numesc Ala Mârza, fac parte din cabinetul primarului general și sunt responsabilă de cele mai frumoase proiecte ale primăriei Chișinău. Astăzi sunt onorată să vin cu un exemplu practic, best practice a ceea ce a vorbit doamna viceprimar Gutnic anterior și să fac o scurtă relatare sau prezentare a proiectului mare care se află la final de implementare a primăriei Chișinău și anume care se referă la măsurile de eficiență energetică și mă voi referi și la aspectul social al acestora. Nu este un secret pentru nimeni, Chișinău are o moștenire foarte mare a imobililor, a unui fond locativ și nu numai locativ, dar și a diverselor instituții de menire socială, care sunt în mare parte concentrate în câteva sectoare care deservesc orășenii. Acestea sunt școlile, instituțiile școlare de diferit tip, instituțiile preșcolare, grădinițele și avem o infrastructură destul de complexă care ține de instituțiile medicale, adică spitalele municipale. Acest fond locativ, ca și fondul rezidențial al municipiului Chișinău, a fost construit în perioada sovietică, cu foarte puțin accent pe performanța tehnică sau energetică a acestor clădiri, pentru că la acel moment performanța energetică nu era un element cheie, deoarece resursele energetice erau foarte ieftine și respectiv
ca și impact negativ în ultimele, m-aș spune eu, 2 decenii, din penurie de surse financiare și de întreținere corectă a clădirii, de lipsa sau deteriorarea continuă a sistemelor de ventilare. Avem foarte multe edificii, inclusiv sociale, în Chișinău, în care temperatura din interior este mai mare, nu chiar așa ca în această sală, dar oricum nu corespunde parametrilor corecți, nu s-au implementat măsuri, nu se folosesc sisteme de ventilație performante, sunt numai din alea care noi în proiect le-am scos din anii 70, în cel mai bun caz, care nu funcționează de foarte mult timp. Și de asta acest proiect, deși a fost lansat câțiva ani în urmă, este unul din proiectele care a fost implementat exact la țanc. În anul 2021, început în 21, 22, 23, în care elementele cheie acestui an a fost energie, economisim, criză, ce putem face, trebuie să investim în clădire. Iată, cred că e la moment cel mai mare proiect de eficiență energetică implementat în Republica Moldova, la nivel de municipiu. Așa. Proiectul se numește Eficiența energetică și reabilitarea termică a clădirilor publice din municipiul Chișinău. Obiectivul acestui proiect, pe scurt, a fost reabilitarea. Este un proiect complex cu diverse măsuri de eficiență energetică, o combinație din acestea, bazate pe auditele energetice care au fost efectuate în măsură destul de largă și examinate multe edificii, în special instituții școlare și preșcolare, pentru că aici avem cea mai mare problemă. În afară de reabilitarea complexă, ne dorim reducerea consumului și costului de energie electrică și termică. Dimineața domnul primar a menționat, v-a spus sumele pe care le plătește, le achită municipiul în virtutea creșterii galopante a prețului la energie electrică și, respectiv, cel mai important lucru care ține de aspectul social, ține de asigurarea în aceste clădiri a unor standarde mai înalte de confort. La prima fază, care noi o numim pilot phase, faza de pilotare, ține de reabilitarea clădirilor publice și un element foarte important de care orice administrație a orașului va trebui să se ocupe mai devreme sau mai târziu este investiții în sectorul rezidențial, care necesită o atenție deosebită. Este un proiect mult mai complex decât implementarea măsurilor de eficiență energetică, chiar și de producerea energiei regenerabile în clădirile publice. Pe rezidențial este mult mai complex, dar oricine ar veni în următoarele decenii va trebui să ne ocupăm de acest fapt. Grupurile țintă sau beneficiarii proiectului au fost selectate 22 de clădiri publice, din care 3 spitale municipale, 5 grădinițe și 14 licee. Ca să aveți o primă impresie cât costă o economie, iată, acest proiect este finanțat cu 10 milioane de euro împrumut de la Banca Europeană de Investiții și Dezvoltare, 10 milioane de la Banca Europeană de Investiții și 5 milioane de euro grant de la Parteneriatul Estic și de Mediu pentru Europa de Est. Bugetul general al proiectului 25 de milioane de euro, dintre care cu 5 milioane o componentă de grant. Perioada de implementare este februarie 2021, decembrie 2023, suntem în etapa finală de implementare, o să vorbesc puțin mai târziu la acest capitol. În total sunt aproximativ 200.000 de metri pătrați. Am calculat noi așa, nu știu, nu sunt sigură că e foarte corect această cifră de 35.000 de beneficiari, pentru că la spitale a fost un pic mai dificil să calculăm numărul de beneficiari a proiectului. Și ținta noastră, probabil, este una puțin mai ambițioasă decât se crede în general. Noi ne dorim să atingem 50% de economii. În anul 2022 au fost finalizate 19 instituții, ne referim la 5 grădinițe și 14 licee. În proces de execuție a lucrărilor de eficiență energetică în cadrul proiectului, se află cele 3 spitale municipale.
ce măsuri exact implementăm în acest proiect? Este vorba de izolarea termică a pereților, a acoperișului, a subsolului, foarte important, un element, pentru că dacă vă arătam toate pozele, că mi-a fost foarte greu să selectez poze, avem foarte multe video, o să vedeți într-adevăr, dacă vă arătam poze, credeți, nu avea să vă vină să cred cum arată, eu nu știu, țevele dintr-un spital municipal și ce înseamnă cât de multe investiții sunt necesare pentru ca să ajungem la o situație cât de cât adecvată. Și cât de mare e necesitatea de investiții în oricare sector, în special în ăsta. A fost înlocuită tâmplăria, geamuri și uși. Asta e o măsură care aparent este ușor de realizat, dar are un efect imediat. Se schimbă confortul termic, deci noi am primit telefoane imediat cum am terminat, schimbam, pentru că e dificil într-o școală sau într-un spital atunci când copiii sunt, nu întotdeauna vacanță, la spital am avut situații când și pandemie și infecții virale acute, schimbam câte o parte, ne suna de la administrația spitalului să ne spună că noi simțim efectul imediat. Deci, deși e o măsură simplă, schimbarea tâmplăriei are efect care se resimte pentru tot personalul spitalului și pentru cei care vin să trateze acolo. A fost modernizată rețeaua de termoficare și rețeaua de distribuție a agentului termic. Asta e o componentă mai dificil și foarte costisitoare, mai dificil de implementat din cauza costurilor înalte și a prevederilor, a reglementărilor pe care trebuie să le respectăm de la termoelectrică pentru a le putea da la balanța lor pentru deservire. Înlocuirea becurilor și a corpurilor de iluminat, înlocuirea ascensoarelor. Asta e un element puțin mai complex, dar cu un efect foarte semnificativ. Eu nu știu, nu am găsit poza aceea, am promis la colegi că o să vorbesc despre lucrul ăsta. Deși la spitale, eu sar un pic înainte, la spitale noi nu am avut inițial prevăzut de auditul energetic înlocuirea lifturilor. Noi am calculat la o examinare mai atentă, ne-am dat seama că acestea sunt consumatoare de energie electrică imense. Ele, în afară de faptul că arată cum arată, nu știu dacă am o poză la final să vă arăt, sunt lifturile cele din anii 70, cu scăunelul și cu doamna liftieră care deservește pacienții în spital. Eu credeam că așa ceva nu mai există, dar în spitalele noastre municipale am găsit. Noi am mers, am făcut niște, printr-o variație financiară, am mers la acest element și vreau să spun că efectul este foarte mare. De asta am mai văzut și alte proiecte de eficiență energetică, am vrut să atrag atenție deosebită că este un element costisitor, dar inalienabil pentru un proiect eficient de reabilitare a unei clădiri. Instalare de sisteme fotovoltaice, acolo unde acoperișurile au permis acest lucru și măsuri în asemenea proiect există și alt tip de măsuri, dar care completează armonios ceea ce am făcut anterior, sunt non-energy efficiency measures, le spunem noi, sau de măsuri de non-eficiență energetică, ca eliminarea deșeurilor toxice, de exemplu a asbestului, care l-am găsit la spitalele municipale, din păcate, și a trebuit să intervenim și acolo, și instalarea sistemelor de ventilare. Ce ne așteptăm? Ne așteptăm la economii de peste 50% a consumului de energie, un confort mai sporit, temperatura interioară potrivită, ceea ce ziceam anterior, aer proaspăt, asta e un element foarte important, în special pentru școli și grădinițe, dar și pentru spitale, iluminare suficientă, beneficii de sănătate, eliminarea deșeului toxic, poate prea mult cu asbestul, dar a fost un element foarte dificil pentru că nu prea există prevederi legislative și reglementări foarte clare atunci când elimini un asemenea deșeu, ce faci cu el, unde îl duci, cum îl împachetezi. În Republica Moldova, cu ani în urmă, se utiliza acest material, probabil din anumite considerente, ori acesta este cancerigen și am avut o epopee întreagă cu lichidarea, cu scoaterea acestui deșeu toxic și înlăturarea asbestului de la spitalul de copii, de exemplu. De asta e foarte important pentru mine. Avem și beneficii financiare, deși ele nu sunt așa la prima vedere se văd, dar sunt investiții
care vor urma în urma economiilor de energie și posibilitatea ca aceste măsuri de eficiență energetică să fie replicate la o scară mai largă. Și sunt la curent că există un proiect mare al guvernului, din care vor face parte și alte spitale republicane, raionale, și asta e un lucru foarte important de replicat, acest tip de proiecte. Aici v-am adus să vă arăt niște cifre care le avem noi din rapoartele ce a reușit să pescuiesc din octombrie 2022 până în martie 2023. Ele nu sunt foarte exacte și complete, dar am vrut să aveți ce înseamnă în termeni practici. Iată, avem grădinițele 225, 127, 146, 167 și 112 A și B. Ele la noi merg separat, că sunt mari, e o grădiniță foarte mare. Și respectiv, obiectivul ăsta erau indicatorii care erau fixați inițial în auditul energetic. Ca să vedeți, deci, de exemplu, la grădinița 225, obiectivul era fixat de economii de 11%. Efectiv, pe 6 luni, noi avem economii de 38%. Deci, vedeți, setat 29, avem 47, la grădinița 146, la 26, la 50%. Precum urmează și puteți vedea că astea sunt datele de monitorizare pe care le-am luat noi din rapoartele inginerești pe consumul pe 6 luni, inclusiv în sezonul de încălzire și, per general, indică o medie de 44% a consumului de energie termică, cu unele abateri, cu unele mici provocări care se întâlnesc de fiecare dată, că cineva a uitat să mai pună ceva în priză, nu a conectat la timp, a conectat târziu, nu era inginerul și multe chestiuni din astea care se întâmplă la orice proiect. Proiecte ideale nu există, oamenii trebuie să obișnuiască că iau clădiri care trebuie deservite altfel. Un exemplu, am vrut să vă arăt ce înseamnă impactul social, el se vede foarte bine și m-am gândit să vă arăt cum arată. Așa arată multe, din păcate, multe din grădinițele din Chișinău. Iată, asta e grădinița 167, investiții în acest proiect. Lucrările s-au făcut pe un buget de 427.000 de euro. Reamintesc că asta nu este un proiect de reparație capitală a grădiniței, este un proiect de implementare a măsurilor de eficiență energetică. Este executat integral în perioada 21-22. La moment avem economii pe încălzire 41% și economii pe energie în jur de 57%, dacă văd eu corect. Am luat altă școală, noi avem altele care arată mai bine și noi le-am prezentat la alte obiecte. Am ales intenționat niște edificii care arătau în așa fel. Este vorba de gimnaziul internat numărul 3. Aici am făcut o investiție de circa 730.000 de euro. La fel, clădirea a fost finalizată, a fost unul din cele mai complicate edificii sub diferite aspecte pentru contractant, deci 21-22 perioada de execuții, economii la încălzire 37%, la energie 57% în general. Acum, la moment, suntem la etapa de implementare a proiectului de reabilitare termică în cele 3 spitale municipale. Avem Spitalul Clinic Municipal Valentin Ignatenco, buget de circa 2,1 milioane euro, progres 55%. Vreau să fac o remarcă că acest proiect, noi ne dorim foarte mult că el se termine în toamnă, termenii contractuali sunt în luna noiembrie, spitalele sunt mult mai dificile ca și obiecte de executat, am căpătat foarte multă experiență și recomandări practice în acest sens. La sfârșitul anului, acest spitalul Ignatenco, despre care v-am povestit cu epopeea cu asbestul și tot a fost aici, spitalul Sfânta Treime, buget 2,7 milioane euro, progres de aproximativ, ele toate, cam la jumătate, 55%. Până la sfârșitul acestui an, în luna noiembrie, cred că o să fie chiar și un pic mai devreme, o să fie finalizat și maternitatea, așa cum o știe toată lumea, Gheorghe Palade, buget 1,4 milioane euro. Până la sfârșitul anului, la Gheorghe Palade, în proiect sunt incluse 2 blocuri, blocul K și blocul O, nu este
este integral, este o instituție foarte complexă și foarte mare. Până la sfârșitul anului o să reușim să implementăm toate măsurile, în toate spitalele am făcut variații și am schimbat ascensoarele pentru că ele erau foarte vechi, cu un consum foarte înalt de energie și de asta mă repet, pentru proiectele viitoare, cei care o să elaboreze audite energetice, în special la clădiri cu o performanță termică și energetică scăzută, cum sunt spitalele, că ele au fost construite în anii 70, unele chiar mai devreme, cu o structură arhitecturală complicată, cu multe părți care sunt dificil de executat, lucrurile astea trebuie să fie luate în vedere. Latura socială, eu aș zice că la spital se vede ce mai bine, pentru că un fond imobiliar al orașului Chișinău, el cuprinde aceste clădiri vechi cu performanță energetică scăzută și investițiile sunt foarte necesare. Dacă mă întrebați pe mine, foarte subiectiv și personal, eu aș fi schimbat destinația investițiilor care s-au făcut până acum, pentru că nu am toate pozele, am foarte multe poze de sistemul de apă și canalizare, sistemul de termoficare în spitale care se află într-o situație foarte proastă, sunt țevi reparate în continuu, care sunt pline de rugină și necesită investiții foarte mari, dar ele sunt capabile să aducă beneficii în termen lung. De aceea ne dorim, din cauza faptului că spitale și nu numai, de exemplu, așa numitele policlinici, care le știe toată lumea, ar fi instituții medicale prespitalicești, nu sunt sigur că am zis corect, dar cam așa le știe lumea de policlinici, sunt un fond imobiliar cu caracter social sporit, care de asemenea ar trebui să facă parte dintr-un eventual proiect de eficiență energetică. Ne dorim să reabilităm clădirile învechite ale spitalului, mai sunt, nu numai astea, să asigurăm indicatori mult mai înalți decât avem la moment de performanță energetică și să oferim în instanță finală un grad de confort sporit. Cea mai bună dovadă a gradului de confort sporit sunt fotografiile pe care eu le primesc de la școli și de grădiniță. Ne mai certăm cu administrația unde temperatura este mai mare decât ar trebui. Există o necesitate pentru viitor, ca și o recomandare din practică, este ca municipalitatea, Direcția Educației, oricine va fi responsabil și va lua la balanță asemenea clădiri, să angajeze și să ofere, să facă programe speciale de mentenanță a acestor clădiri, ca oamenii să fie învățați cum să deservească sistemul fotovoltaic care îl au pe acoperiș, cum să regleze temperatura, cine trebuie să regleze temperatura. Până la urmă sunt niște beneficii. Nu întotdeauna administrația unei grădinițe are toate posibilitățile să angajeze ingineri ca să vină să regleze. Noi le-am făcut, sunt nevoie de, după mine, de încheiat niște contracte de mentenanță care să ajute instituțiile să facă acest lucru și atunci lucrurile vor derula așa cum trebuie. Încă un element foarte interesant care l-am găsit eu este că, de exemplu, instituțiile școlare, nu știu dacă sunt, probabil că sunt colegi de la Direcția Educației, care sunt la autogestiune, sunt mult mai atenți la măsurile de eficiență energetică. De asta, pentru că ei urmăresc cifrele din factură, pe perioada de vară, când o să avem rezultatele de la energia pe care o producem pe panourile fotovoltaice care se află pe școlile și grădinițele noastre, o să avem date mult mai corect și respectiv peste un an când se face calculul ăsta, dar asta m-a bucurat foarte mult pentru că cei care gestionează singuri și achită factura la școală sunt foarte atenți, calculează foarte bine și au economii mult mai bune. Eu vă mulțumesc mult, sper că am reușit să vă captez atenția cu un exemplu de bune practici implementate de primărie în acești 2 ani. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamna Mârza. Acum, și încă o dată vă mulțumim pentru găzduire și pentru tematică. Now we will switch to the speakers which are on the stage, and I would like to invite here to talk about the experiences in Georgia, especially in Tbilisi, David Narmania, who is the chairman of the Energy and Water Regulatory Commission of Georgia, Tbilisi. Please.
First of all, thank you very much to invite me present our experience of energy efficiency and net metering in Georgia. Dear ambassadors, guests, ladies and gentlemen, this is my first time in Chisinau, very green city, and congratulate to you. My name is David Narmani. I am currently chairman of Georgian Energy and Water Supply Regulatory Commission. This is independent body from government. I am former mayor of capital city Tbilisi as well as former minister of infrastructure and regional development of our country. So my presentation is oriented to the energy efficiency measures and net metering system of Georgia. So the next slide, please. So, as Moldova, Armenia, Azerbaijan, Ukraine, Georgia is part of Eastern Partnership, and our reforms in many different directions are in a framework of Eastern Partnership agenda, including energy sector. According of that, our country and our parliament of Georgia, adopted a third energy package and started 7 years ago reforms in energy sector. The first national law of Georgia in the energy sector after the associated agreement was the law on energy and water supply. After that, law on renewable energy, law of energy efficiency, and law of energy performance in buildings. According of the legislation, the laws of in 4 different directions, our regulator adopted more than 30 secondary legislations, which are based on the third energy package and a national legislation of Georgia, as well as there is a national determined contribution and climate strategy action plan of Georgia, and there is a draft national integrated energy and climate plan, which will soon adopt by Georgian government. And there is a 2 drafts of sub-legislation which will our regulator adopt soon. This is the change of our network plan and cross-border trade new rules and regulations. And after that, the legislative base will be ready. So, what about the goals of sustainable development? Yeah, the 7 goals of sustainable development. This is affordable, reliable, sustainable, and modern energy for all. And this goal of 7 have 3 sub targets, and all of these targets are oriented to 2030. So we have not lots of times, but we will develop our energy sector and reach these 3 different targets as another Eastern Partnership countries. So, what is important according of our legislation? There is our resolution of National Energy and Water Supply Commission, which is approving of the rules of issuing the certificates of origin for electricity produced from renewable sources. So this is the green certificates, and we adopted the special rules as well as the special form of the certificates, and our agency is issuing and giving the renewable energy sources of these green certificates, which will be
soon a very important document for selling of green energy. And amendments of the rules of electricity distribution network. So this is most important document. A few weeks ago, we adopted the new technical rules, which is transparent and fair principles of connection of small power plants. According to our legislation, up to 50 megawatt, there is a small power plants, but less than half megawatt, there is a net metering system power plants. And then I will present for you the net metering system of Georgia. In Eastern Partnership countries, there is only two countries, Georgia and Armenia, which have a 500 kilowatt hour as a net metering till 500 megawatt as a net metering system. This is usual net metering system of all of countries. The first is energy sources. Mostly before it was a hydro power plants in our country because Georgia is rich of the water sources, but after the adoption of the new legislation in 2016, there is lots of solar power plants in the roofs or in the villages, etc., etc. And the last time there is a slowly but developing the wind power plants. Inverter as a technical and when producers are using some electricity for own consumption and have a positive net, they can sell this energy, and distributor companies which are under licensing of our agency have obligation to buy this electricity, and they are paying annually the households or private companies which are connected to the net metering system. So it was 4 different phases of development of this system in our country. In the initial stage, it was up to 500 kilowatts and monthly building and settlement was once a year for 1st of January. But the second phase is we developed this model, and this is not only individual. The group members of community or neighbors can organize this solar or wind or hydro together, share energy between members of the community, and when it will be positive net, they can sell it and receive annually money. In the third phase, which was a most important phase, we increased installed capacity up to 500 kilowatts, as our neighbor country Armenia have, and removed the territorial limitation of group cases. So we put it virtual net metering system because the current IT services very easy can calculate the energies which are produced and then net this energy. And we moved the settlement period from 1st of January to 1st of May. Why? Because there is a mostly sun systems in Georgia, and the producing time is mostly for summer or autumn. Then
they are using much more in winter, and after finishing of winter, for 1st of May, they are settling this energy, and the distributor companies have obligation to pay money to the customers. So according of the different phases and reforms, there is a high increasing of installed capacity as well as number of customers. More than 700 customers, individual or group customers are in this system currently, and the installed capacity is more than 36 megawatt hour. So, according of the EU agenda, it was a unbundling responsibility and the obligation of transmission and distribution activities, and we finished this unbundling process for one state-owned company. This is transmission system operator, State Electro System, and two distribution companies. One is in capital city Tbilisi, and another is outside of capital city. And our energy sector is ready for opening, and soon will be open energy market. We have balancing responsibility for our imbalances, etc., etc. And the current activities which is very active for us, there is a harmonization of our legislation into the European fourth energy package, which means that to develop the customer rules such as prosumers and energy communities, countries, development of the now new financial support mechanisms of green energy. So our government adopted last December these supporting mechanisms when the producers are producing green energy, and there is a contract for difference mechanisms, as well as digitalization of energy sector activities and operations. Yeah, this is also very active. For example, any customers which are in the net metering system, they have a very easy application in smartphones and can look every day how they are producing, how they are using, and most important in the green direction, there is a CO2 emissions as well. That's all. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Normania. Now I would like to give the floor to Alexander Kakulia, who will tell us about the smart energy solutions for cities. Добрый день. Я представляю организацию «Альтернативные энергетические решения», которая хочет вам предоставить не самую популярную тему в Молдове. Это именно малая зеленая энергетика. И по нашему мнению, которая сегодня имеет самую максимальную востребованность у нас на рынке. По данной презентации мы будем делать упор не на теорию, а на практику, уже исходя из нашего опыта, исследований, которые имеют больше 2 лет, и тех продуктов, которые мы успели приготовить. Кстати, я хочу отметить, что вот неэффективность малой энергетики вполне сейчас опровергается последними проектами, которые были вот во Франции, например, где владельцев парковок заставили, ну как бы не заставили, а потребовали размещать солнечные панели, полностью покрывать парковочные места. По, значит, заключениям экспертов, это сэкономит где-то энергии, получаемой где-то 10 реакторов атомных. То есть вот вам маленький экскурс. Значит, что у нас тут слайд структуры? Значит, извиняюсь, я не очень сейчас еще разбираюсь. Я попробую, да, попробую как-то сориентироваться. Значит, ну, наша структура
Она имеет такой трехблоковый. Первый – это стратегический и технический, аналитический блок, куда входят инженеры и контрольных систем получения энергии. Это для шахт и лифтов. Но пока мы позже немножко с этим ознакомимся. Сегодня мы пока только разрабатываем. Продолжаем работы по созданию мини-электростанции на водороде. На базе базовой платформы энергетической, которую мы создали, грузинские коллеги меня поймут, под названием Пепела мы ее назвали. Значит, с грузинского переводится как «бабочка». Также мы еще раз разрабатываем на базе наших продуктов модульные станции зарядки сейчас велосипедов, самокатов. Она как раз очень входит в городской пейзаж, и мы надеемся, скоро как-нибудь хоть где-то увидим их. Значит, проводим исследования по монтажу систем хранения энергии. Сейчас это очень востребованная тема, и мы, в принципе, не отстаем. Значит, что? Ну, давайте я попробую все-таки, так как времени у нас очень мало, попробую я сказать вам о самом главном, о продукте нашем. Наш продукт – это… Что-то у меня не получается. Что такое? А кто-то из техников может помочь? Это у меня… Хорошо, дайте перелистните тогда уже. Вот это инновационный ветрогенератор вертикального расположения. Сейчас будет вам предоставлен. Он у нас идет под названием L27. Это L27 и L3. Первый L27 это для установки ветрогенераторов на этажах высотных зданий выше 27 метров, то есть это вот ее сертификация будет. И второй это похоже, только меньшей производительности, установки выше 3 метров. И главная особенность это является уникальные лопасти, которые фактически без звука. И форма и компоновка, так что мы компонуем их и подгоняем под него специальные генераторы, которые сами же разработали и сами же создаем. Хочу еще, мы это делали, это в сентябре, мы уже провели его полное испытание за полгода, все эти данные. Ну, хороший показатель дало. Эти генераторы мы собирались предложить городу для установки их на крышах высотных зданий в гибридном исполнении. И значит, вместе с солнечными панелями дает гораздо больший эффект, чем установка одного или другого. Значит, в чем еще преимущество? Значит, мы их создали по методу соты. Это сейчас… Знаю, уже многие знают этот метод. То есть мы создавали это методом подгона имеющихся оборудования, механизмов и создания просто прототипа для того, чтобы оттолкнуться от него, а потом уже заниматься доработкой и до завершением их полного оформления. На этот счет у нас вся работа построена так. У нас 90% финансов уходит на материалы, на аренду. И все. Остальное у нас это только такие затраты. Пока нам это удается, мы надеемся, что совместно с городскими возможностями мы сможем наладить и здесь и выпуски этих генераторов. Ну, посмотрим. Следующий слайд это у нас велосипед. Это самая нашей молодежной крыле, самая любимая часть. Firefly, то есть светлячок или ликурич, как мы назвали. Мы создали две пока образца, это антивандальный, который можно устанавливать на улице, он до 1 киловатта. И вот тот, что сейчас даже стоит в фойе, это до 200 ватт выработки электроэнергии. Здесь электроэнергия накапливается в эти разрезы. Это генератор, электронная система, аккумулятор и инвертор. Значит, полностью сборка идет у нас. Мы ничего не… Она способна заряжать как телефоны, ноутбуки, так и пользоваться до 200 ватт, то есть любыми электроприборами. Значит,
Мы собираемся еще также очень правильно, вот тут грузинские коллеги напомнили, что есть такая нит-метеринг система, но, к сожалению, у нас на сегодняшний день по законодательству выходит, мы уже читали его, оно немножко жестковатое для развития. Я думаю, что оно повлияет именно на малую энергетику очень нехорошо. Потому что у нас обязывает производителя, значит, ну, в данном случае там домовладельца, если кто-то приобрел, значит, оплачивать балансировку сетей. То есть, если вы чуть-чуть не дадите электроэнергии или чуть-чуть передадите ее больше, чем нужно, то есть вы будете платить за тариф, определенный тариф за эту балансировку. Он достаточно высокий. Ну, пока вот с закрытым циклом, то есть без метеринга, без передачи в сеть, в принципе, оно можно. Но мы предусматриваем уже и ту вещь, чтобы устанавливать на домах эти ветрогенераторы и делать там же базу хранения энергии, то есть аккумулировать их. Оно позволит в нужный момент выдавать ее в сеть, когда это понадобится, и в тот же случай и собирать ее, когда это будет не нужно сети. Что еще? Вот мы сделали пример на одном подъезде дома 10-этажного. Вот внутреннее потребление его у нас получилось 1400 киловатт в месяц. Это свет подъезда, лифт, наружное освещение, камеры, что есть. И три наши установки, они покрывают полностью это потребление. Мало того, это наше минимальное. Battery storage, который там же можно разместить, и которое будет находиться на самом доме, то есть на самом месте потребления, оно сокращает вообще какие-либо проблемы с балансировкой сети и с подачей энергии. Возможно, такой вариант, не то что возможно, такой вариант, он способен закрыть эту неприятную нишу, которая образовывается между потребителем и поставщиком электроэнергии. И мы склонны к тому, что battery storage надо делать в городских условиях именно вот такого плана локальный, которые будут покрывать 1, 2 или там 3 дома, но будут расположены именно там, по месту. Почему? Потому что хочу напомнить, что я не знаю, как сейчас, раньше потери электроэнергии по доставке составляли около 40%. То есть выработка электроэнергии на месте, мало того, что оно покрывает, оно еще и экономит 40% тех потерь, которые бы понадобились для того, чтобы подать эту электроэнергию. Ну, я хотел бы еще, ну ладно. Спасибо большое за внимание. Если мы оставили здесь свои координаты, если будет кому-то интересно и как-то захочет что-то познать или связаться, у нас есть все эти вещи, будем рады. Всего доброго. Спасибо. Спасибо вам огромное. Now about the ways to reduce the impact on the environment and the experience from near Smyrni municipality, we would invite Dimitra Livadioti, please. Hello to everyone. Thank you. Thank you. I'm glad to be here with you, all of you. My name is Dimitra Livadioti. I'm head of the Circular Department of Municipality of Nea Smyrni in Greece. Okay. My proposition is from energy efficiency. Next. Okay. We are going to start with Nea Smyrni, a member of the UNESCO Global Network of Learning City. As of March 2028, our city has become the third one within the Learning Cities network of Attica and one of 650 cities on a global scale. It is therefore certainly expected to cooperate with other cities of the national network, such as Larissa and Corinth, as well as with cities at international level.
Their objective is to address contemporary common challenges such as the repercussions of climate change, the development of city social capital, then enhancement of the dialogue with local entities, and the implementation of joint program. I'm sorry. Okay. Some words from Nea Smyrni. Nea Smyrni is located in the Athens metropolitan area. It is the second most populated municipality in Greece, having a population of 73,076 in area of 3.52 square kilometers. Investing in energy efficiency and renewable energy for the accelerating decarbonization and achieving energy realization of the municipality of Nea Smyrni. The municipality of Nea Smyrni aims to reduce its carbon footprint. Our municipality seeks individualized financial support for the development of the reviving investment ideas related to the climate and energy. In particular, we'll mention below some programs that have already been implemented and some that are the progress of implementation. Ωραία. European Cities Investment Facility. The main objective is to optimize energy efficiency and maximize the use of renewable energy source in order to reduce the carbon footprint and achieve energy tolerance. The retrofitting of a large portfolio of old buildings, municipal buildings, and facilities. Thermal insulation of the building, cell energy upgrade, installations of photovoltaics. In accordance with the new action plan, sustainable energy and the climate of our municipality in 2050, the energy upgrade of municipal lights with LED lamps and automation to control their operation. Okay. What are main objectives of the investment project? The proposed investment is fully aligned with cities SECAP for 2050, which was updated during 2021. According to SECAP, there are three major pillars: municipal buildings and installation retrofit, energy upgrade of municipal lighting, stakeholders engagement on and communication for the new building energy efficient code, upgraded of the municipal fleet, application of the new sustainable urban mobility plan. What strategic orientation in terms of energy and climate? There is a very large portfolio of on all building that needs retrofits and per the new city for 2050. Street lights needs to be upgraded, reduce fossil fuels reliance in buildings, and municipal activism, municipal fleet, waste management. The main major plan for the envisaged investment project. The following interventions will be considered: buildings, thermal, insulations of the envelope of the buildings, walls, roof, windows, energy, upgrades of the HVAC,
systems and lighting equipment, replacement of equipment at schools with energy efficient ones, installations of solar PV on buildings' rooftops, public lighting upgraded with LEDs, and automation for controlling of its operations, municipal floods, electric vehicles, and charging points. The measures of expecting to lead to energy saving of up to 55% in total without taking into account building integrated renewables. Okay. The first steps, intercommunication and dissemination, I'm sorry. The first steps, because I have only 3 minutes, intercommunication and dissemination of USF program, stakeholders engagement, approval on the city council or other relevant collective body for the utilizations of the USF grant, selection of the extreme expect that will help the city to implement the investment plan. Okay. Collaboration with private actors and expect and discussion with Attica region on the next steps in terms of funding the proposed activities. Funding searches is Attica Region Structural Fund, Antonis Trichis, Green Fund, and National Strategic Reference Framework. Synergies, the municipality showing the way forward can motivate private building owners to else upgrade their buildings and contribute to the targets set in the city in the SACAP, and could also capitalize on its experience to motivate neighboring local authorities to do the same. In addition, the electrification of the fleet could also motivate cities to upgrade their private vehicles to low emissions ones. Okay. Thank you for invitation and for your attention. Thank you so much for your presentation. Acum o să invit aici pe Andrei Zanfiroi, care ne va povesti despre tot ce ține despre platformele digitale din sectorul energiei curate, de la modelare la creare de orașe neutre din punct de vedere climatic. Bună ziua! Mulțumesc, domnule prim-ministru Kiril Gaburiș, pentru invitație. Mulțumesc și organizatorului forumului Primăria Municipiului București pentru invitație. Eu în România sunt cunoscut că am un discurs așa mai liber, mai haios, mai cu pricoale, cum se zice aici. Și cred că e cazul să aplic așa, măcar la început, ca să mai detensionăm atmosfera, să mai scap și eu de emoții. Și vă fac o mărturisire. Eu, pe lângă originea comună și pe lângă istoria comună, iubesc Republica Moldova, iubesc moldovenii și în special o moldoveancă cu care m-am căsătorit acum 2 luni. Și cu linia religioasă o să o facem acum și la Orhei. Deci, și atunci când în compania pe care o conduc s-a pus problema să participăm la un proiect, să depunem o cerere de finanțare pentru un proiect la Bruxelles cu un consorțiu internațional, le-am spus colegilor, bă, trebuie să implicăm și Republica Moldova, că altfel nu mai mănânc zeamă bun acasă. Deci. Și
Așa am ajuns un consorțiu format din entități din România, Republica Moldova și Germania să depunem pe Horizon, pe apelul de la Horizon, pe platforme IT care să aducă plus valoare în domeniul eficienței energetice și care să folosească și inteligența artificială. Scopul acestui proiect, dacă vom primi finanțare, și înțeleg de la Bruxelles că sunt șanse foarte mari să primim finanțare, vorba de un proiect de 12 milioane de euro, este să creăm o platformă IT care să folosească inteligența artificială, cum am spus, care să fie un asistent virtual, inteligent, pentru factorii de decizie din sistemul de alimentare cu agent termic și cu căldură din București și Chișinău. Și atinge, bineînțeles, și ținta declarată în Uniunea Europeană de reducerea carbonului. În cadrul acestui proiect se vor atinge multe subiecte, în special sistemele de termoficare, aer condiționat, pentru că Parisul deja implementează un sistem centralizat de aer condiționat. Trebuie și Bucureștiul și Chișinău întâi să-și rezolve problemele din partea de sistem centralizat de căldură și apă caldă, adică avem de recuperat. Bineînțeles, vor fi abordate și subiectele de energie regenerabilă și de mobilitate urbană. Anul trecut am avut 4 șantiere mari în București, anul ăsta și a fost haos în trafic, anul ăsta vom avea vreo 20. Dar nu știu, la noi așa e, nu știu dacă și la dumneavoastră, dar la noi când se apropie alegerile sunt multe șantiere. Defecțiuni și avarii. Această platformă va veni să-ți spună, vezi că peste 6 luni sunt riscuri foarte mari să ai o avarie. Nu să te mai prindă nepregătit, să asistezi alimentarea cu apă caldă și căldură, să te apuci să sapi, pentru că noi am avut situații în care cartiere au stat fără apă caldă și căldură o iarnă, ceea ce este foarte stresant și foarte periculos pentru viața omului. Bineînțeles că vorbim și de tarife și subvenții. În momentul de față, în București, 70% din căldură e subvenționată de primărie, pentru că pierdem un plin de rețea pe săptămână din cauza avariilor. Și avem din Europa cel mai mărit cost al alimentării cu energie termică. Infrastructura și, bineînțeles, managementul și controlul calității. Partenerii cu care am depus proiectul e compania energetică a Servicii București, al cărui director general adjunct pe partea de dezvoltare comercial sunt, care e și aplicantul, compania termoenergetică a București. Față de Chișinău, care aici e cu mulți pași în față, la noi cel care produce energia termică e Electrocentrale București, cel care operează sistemul de termoficare și asigură mentenanța e termoenergetică, adică fostul Radet, și cei care facem investițiile și care ne asigurăm de aplicarea principiilor de dezvoltare durabilă și eficiență energetică, suntem noi, Energetica Servicii. Un institut de cercetare tot din București, CMNR, din Chișinău, Termoelectrica, și care a reușit să includă toate cele 3, și ceturile, și termoficarea, și investițiile, și încă o companie, Green Spark, din Chișinău, care e o companie axată pe soluții eficiente în domeniul energetic, și companii din domeniul IT și inteligența artificială din București și din Germania, din Köln. Rezultatul
acestui proiect. Deci se vor monta senzori pe diferite cartiere din București și Chișinău, pe rețelele de termoficare, dar nu senzori clasici care văd presiunea, debitul, temperatura, ci senzori sofisticați care urmăresc tot felul de informații și calitatea agentului termic, și unde sunt avariile, și grosimea țevii, și vibrațiile, și foarte mulți factori chimici, și cu acest input, pe baza de senzori, pe bază de temperatura de afară, pe baza multor informații, vei ști astăzi ce se va întâmpla mâine în sistemul de termoficare. Rezultatul care este? Poți să faci o strategie pe domeniul termoficării bazată pe date concrete, reale, nu pe ar fi bine să facem sau chestii de genul ăsta. Pentru că, de exemplu, în București avem 3000 de kilometri de conducte, 1000 principal, 2000 secundar, dar sistemul este supradimensionat, este mamut, pentru că industria a dispărut și proiectele noi rezidențiale folosesc în special centrale individuale de apartament, nu se leagă la sistemul centralizat. Deci, clar, pentru un smart city trebuie să ai un asistent virtual care să-ți dea informații clare, concrete, empirice, pentru a putea lua o decizie corectă. Deci o platformă Twin, care va fi folosită și de către colegii din București și de către colegii din Chișinău, o matrice de scenarii pentru a realiza o strategie, adică să știi, ai 5 scenarii, 1, nu faci nimic, 2, subdimensionezi, 3, construiești mini-ceturi mai eficiente energetic sau alte scenarii posibile. Și, evident, și un studiu care să justifice de ce faci anumite investiții, de ce schimbi conducte, de ce aplici la o finanțare externă, de ce iei anumite decizii. Ok. Pentru că nu mai am mult timp, concret, că am văzut că e un cuvânt folosit des în Moldova, care sunt avantajele, clar, beneficiarul final e locuitorul din Chișinău și din București și le crești calitatea vieții, nu-i mai supui la stres că nu ai apă caldă, că nu ai căldură, că plătește foarte mult sau că e riscul ca primăria să nu mai subvenționeze și să ajungi la un cost foarte mare. Să poți să faci un sistem ecologic și sustenabil, să reduci costurile de operare și mentenanțe, v-am spus, să știi când să programezi, să faci mentenanță preventivă, nu să te trezești cu avarii și să nu știi cum să gestionezi crizele. Noi zicem că, practic, se va duce la creșterea speranței de viață a locuitorilor din Chișinău și București cu 4 ani, prin eliminarea celor situații de stres și de criză și, bineînțeles, conduce și la o înlăturare a poluării, pentru că, cum am spus, în București, fiind supradimensionat sistemul, credem că unele din unitățile de producție ar trebui să se eficientizeze, să se închidă, să se schimbe soluția de producere a agentului termic. Mulțumesc mult pentru atenție și pentru invitație. Mulțumim frumos, Andrei, și felicitări cu ceremonia care urmează în familia noastră. Vă mulțumim pentru prezentare. Now I'll have the pleasure to invite Felix Lacroix that will tell us about the strategies and their implementation for the energy efficient cities in development countries. I'm the last one. Last but not the least. Just a few more minutes. Thank you. Can you hear me from the back without using the microphone? All right, so... Oh, translation. Sorry. Yeah, sure. So
In the 90s, I was one of those capital ventures, working everything in my mind about making profits. The environment, of course, was part of the equation, but the words climate change did not exist. Gas emissions, who cares? My point is, I always take into consideration in the definition of sustainability, I always take into consideration the fact that it has to be sustainable financially and optimally profitable. We can, in a developing country, in a city that is in a developing country like Chisinau, we can create sustainable projects that will make the city more efficient in terms of energy and protect the environment. It's all possible. The solutions exist. They don't have to be invented. There's no such thing as creating a carbon capture plant that will just suck out all the carbon. That's a wet dream from billionaires. Okay, it's not realistic. It's costing about $600 US for each ton of CO2 that is removed. It's insanely costly. This is not the way to do it. There's places in the world that are producing 17, 18% of all methane emissions. They're landfills. Landfills that everyone in the region have. And I've been to many landfills in Moldova, and I know they're all leaking, by the way. And it's not, oh, bad Moldova. No, no, no. It's just Moldova. The region is like that. And if you think landfills in the UK are not leaking, they are leaking. They're leaking too. It's just that they're leaking a little less. Sorry. The main point I want to make today, and I'm going to make this short, is that any solution that is being promoted and from applications in rich countries do not necessarily apply to a developing country or a developing city. You know, we're going to touch on solar and wind, but creating a wind factory with the big-ass blades that you see everywhere, you know, and say, oh, renewable energy, this is great. No. Who the hell is going to pay for that in Moldova? You cannot buy yourself the regular solutions. You don't have the budget. You don't have the taxpayer base. It's just, that's the way it is. What you have to do is create your own solution. And of course, part of the solution is, yes, getting grants from the European Commission and all the European everything. The same thing, tapping into funds from the states, of course. But you have to create your own solution. Instead of having those big blades, you know, wind farms, what you need to do is locally create wind turbines that can be set up. There are small things. There's actually here in Moldova a company that has started doing those. They're vertical small units. They're only a couple of, they're like a cubic meter each. You can set them up in series and install them on the roof of building. You don't have $10 million to do the wind farm. Same thing with sorry, for anybody who's you know, offering panels, solar panels, they're costly. They're very costly. And creating an entire farm of those, it's very difficult financially. You just don't have the budget. One thing, technology that exists right now, a lot of the buildings in Moldova, since I've been here almost 2 years living in Moldova, most of the buildings are heated with hot water systems. So you still use solar energy, but you use it with the vacuum tubes.
You use the vacuum tubes because they create hot water. You don't have to create electricity to eat the heater that makes the hot water. You create the hot water directly. And you don't buy those devices, equipment, from somebody somewhere. Yes, you buy the tubes, the vacuum tubes, from China because you cannot compete price-wise against them. But you bring them that here in Chisinau, in Moldova, and you manufacture those units right here. Remember, every European or American or company that is coming here and offering you a solution that includes equipment, they're selling you something. And that's my capital venture, background. They're trying to make $1 or €1. Nothing wrong with that, but a system, for example, of small units in series with a vacuum tube solar system on top of 1,000 or 5,000 buildings in Moldova will really have an impact for the city being sustainable in terms of energy. And you can do it one step at a time. You do 5 buildings this month. Then you find the financing for others. You don't need $10 or $20 million and then wait 5 years. You can implement as you go along. Yeah, one thing that developing countries, I'm going to give you an example. So, waste to energy plants. Of course, in a lab, and I'm a scientist by education, I'm going to remind you again. In a lab, the best way to convert waste from a municipal landfill into something valuable is to create a waste to energy plant. Yeah, if you have 20, 30 million in your back pocket, yeah, it makes sense. And that's my point, is that in a developing countries, it doesn't fiscally make sense. You have to do something else. You have to, for example, use enzyme or bacteria, whatever, technology that exists right now, and take all the organic of the municipal landfill and turn that into fertilizers. And then, yes, you can use the plastic using portable equipment and not costly equipment, pyrolysis, to create fuel from it. Is it the best scientifically proven solution? No. But it does the job. 70% efficiency for 20% of the cost. And that's where solutions and technology for developing countries and cities exist and should exist and be implementable. I mean, and for everybody because I'm going to use an example, don't be mad. Anybody who works at the Pacanal, that's not my point, okay? Every country in the region have their own Pacanal, by the way. So, one of the things right now that the city of Chisinau is sitting on is what I call a gold mine. The accumulated sludge, which is namol in Romanian, the waste of the sewage plant. So it's the waste of the waste. It's nasty stuff, okay? And every summer, everybody who lives in Chisinau knows it smells. It's coming from that, the namol, okay? Right now, I figure about 650,000 tons of sludge sitting right here in Chisinau. And there's a project to turn that into biofuel,
Well, that project's been sitting there for years. There's, I believe, a German company. The problem, there's no budget to complete the project. So what I suggest to do is to turn a portion, at least a portion, of all those hundreds of tons into fertilizers. Why? To create sustainable farming or landscaping for the city. 33,000 farmers in Moldova. Because of the war, they're paying 2 to 3 times the price that they used to pay for fertilizers. There's a need for fertilizers being produced locally. And I'm going to finish with one thing that a city like Chisinau, by international standard, a small city, needs to establish, and I know there's a council that the city wants to put together, is task force. Task force that will address and put together participants that right now are just sitting nowhere. You need somebody to invite investors to participate into projects. And why would they come? Because you're going to create for them carbon credits. You have to create funneling of money into the country. If you just plan on getting money from the European Commission, it's not going to be enough. It's never going to be enough. Nobody's going to finance your transition to renewable energy. So you need to offer carbon credits for all their goals of net zero, and also create financial instruments to channel and fuel money. Let's say I'm a Saudi asset management fund with $1 trillion. If I want to invest in real estate in Moldova, I cannot. There's no instruments for me to invest. There's no public company that does renewable energy on the stock market in Moldova, or in the Romanian market that does that in Moldova. You have to create the financial tools to channel and fuel your transition. If you're looking for 5 or 6 million to transform 20 social buildings, well, you should be looking for 60 million from that Saudi fund. And if you offer them a way to be able to trade like a stock, and it's possible, very possible, offer them the tool to invest and trade with an exit strategy. They have to be able to say, okay, I want to sell that asset. They're not going to send a guy from Saudi Arabia to come here and purchase 20 buildings. It's not in their statute. That's not what they do. They invest in tradable securities. Right now, there's no such thing in Moldova. And I think one of the task force that I suggest the city to create should be dedicated in creating those instruments, making new money, real money, not European Commission money, come to Moldova. Thank you for your time. Thank you, Felix. Vreau să mulțumesc speakerilor pentru prezență și pentru că au împărtășit cu noi experiențele lor. Eu cred că colegii de la primărie au reușit să facă notiții destule la ceea ce s-a vorbit și sperăm să vedem orașul Chișinău un oraș mai eficient din punct de vedere energetic. Vreau și eu să împărtășesc un gând care, după părerea mea, ar completa lista aceea cu acțiuni care urmează să o facă primăria Chișinău. Odată cu creșterea costului de resurse energetice pe bază sau fosile, a apărut un interes mai sporit la sursele de energie regenerabilă sau la energie verde. Doar că asta se întâmplă cumva haotic și propunerea sau opinia mea este că am putea crea o piață mai mare
Chișinău, trebuie să știm cu toții, trebuie înțelegem cu toții că este un consumator foarte mare de energie electrică prin școli, grădinițe, instituții, inclusiv și transportul electric care ne transportă pe noi în fiecare zi. Toate aceste instituții consumă un volum extraordinar de mare de energie electrică. Atunci când, sau ideea constă în faptul că Chișinău, sau de ce nu, la nivel central, să-și asume ca 20% din consumul de energie electrică să fie energie verde. Astfel s-ar crea o piață, astfel s-ar crea o cerere și astfel s-ar crea motive în plus pentru a aduce investitori în Chișinău și în Republica Moldova. Încă o dată, domnilor ambasadori, excelențe doamnelor și domnilor, stimați speakeri, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă doresc tuturor o zi frumoasă. Vă mulțumesc!
Bine ați revenit! Sperăm că sunteți bine, toată lumea a mâncat, toată lumea e plină de energie. Suntem în partea a doua a forumului nostru, eficiența energetică a orașului. Asta este tematica acestui panel și vă invit în continuare să adunați întrebări pe care ulterior să le oferiți moderatorului sau experților prezenți aici. Doamnelor și domnilor, pentru a modera acest panel Oraș eficient energetic, se invită Felix Lacroix, CEO, Fundația ECG Moldova. Dați-i aplauze! Hi, everyone. Sorry for not speaking Romanian. I'm actually a stand-in. The prior gentleman that was supposed to be here, he's going to be online, so I'm going to be the moderator for that session. So let me present you, so bear with me if I'm not presenting, introducing those speaker properly. One of the first speaker is going to be Nick Grove from the Apantir group. He's a Chief Innovator Officer, which is type of new now titles in the world of business. He's got international experience, of course, not only in software, but developing partnership all over the spectrum of business. We're supposed to also have, so he's online,
so he's not walking up the stage, of course. Jean-Luc de Flandre, he's Chief Commercial Officer for a company in the UK that is promoting net zero electrical or hydrogen buses. So he's going to be talking about his product. Charlotte Powell, also from the UK, she heads a big department in the UK, bioenergy and carbon removal, at the Department of Energy Security and Net Zero. You're talking about major budget, like $1 billion. She's in charge personally of $130 million. She's also online. I'm missing one person here. Then there's the only physical person with me is Veronica Erta. She's a specialist in the economic field here in Moldova. She has extensive experience. I want to talk to you later, not for that. She has been heading the General Directorate of Finance for the municipality. So she is right in the thick of it, and I hope, don't sit that far. I'm missing one person. See, that's why I'm standing. I'm missing one person. Oh, Lee Grant. Yeah, I actually know him. Lee Grant, that has been coming in and out of Moldova for 7 years. He is certainly somebody that has a good insight in what developing countries and Chisinau needs and wants for, here he is, yeah, sorry. Like I said, I'm a stand-in. So let's start with Lee Grant. Hey Felix, it's actually Nick that starts. So I'll let Nick start. Thank you and welcome to everybody for the event. I hope you're all having an enjoyable and informative session so far. Thank you to all my other colleagues on the panel as well. Kind introduction. I would just like to give a quick background on the Palantir Group. Palantir Group has been around for a number of years in various guises. We've also been related to the Cord Group over a number of years, developing effectively zones in a box, so trade zones globally, and working with the legislation around those. The Palantir Group effectively moved these forward and developed a new range of sustainable trade zones. And I think trade zones, it's important really to look at that from what we're going to discuss here. They come in many flavors, but effectively think of them as a big wrapper that can provide an envelope environment for common trading principles. It gives a common framework. Sustainability, as we'll also see, I think has many flavors. And to me, sustainability is really more about the long-term viability of projects, services, and the community that will both participate in the construction, delivery, and the operations of those, and then the consumers of those services. So when we come to looking at, obviously, energy has a vast scope in terms of the current climate, and particularly for Chisinau in terms of the local geopolitical climate and everything that we know is going on. Energy sustainability can provide huge benefits to the local economy, to the national economy, and to the overall welfare of the people. So what we're looking at here is a long-term viability strategy to become energy independent, sustainable in that process, but also recognizing things like the 2030 sustainable goals, the agenda for change, and obviously the net zero ambitions that are being looked at globally.
So let's just have a look at some of the slides and see if I can share the screen. Okay. Okay, so looking at effectively architecting prosperity together. As I said, the 2030 agenda provides a number of sustainable development goals, which really, once you start to look at a renewable energy environment, starts to tackle quite a lot of those. Everything from clean energy, net zero, to education, prosperity, jobs. It covers quite a range once we look at that in its totality. I think that's the slideshow. Okay, so what would the aim of a sustainable or an energy hub in Chișinău be? The idea really is about aggregating sustainable energy solutions, providing a common hub, a common framework, and a zone in which public-private partnerships can come together to accelerate the development, the introduction, the research and development, and most of all, the execution and delivery of these projects and services. Clearly, by creating a dedicated hub, that allows us to focus specifically around that innovation side. There's a huge amount of innovation globally in renewable energy, everything from wind to plastic to hydrogen to obviously electric vehicles. Chișinău has a number of benefits in terms of being able to provide a very easy, accessible city for testing these out. So it provides a good test ground. It's a good size location. It has a number of the key aspects that are needed to look at these energy solutions. It has a geopolitical climate that requires that and can help accelerate that. And then above all now, it will have, and is starting to have, a more investable climate. So the way we look at the hubs really is not just about the technologies and services, it's how that integrates into society and what that can provide as a long-term viable and sustainable solution. And obviously energy then becomes a key aspect of any society. So an energy hub has multiple aspects, and really what we want to do is look at fostering a circular and sustainable framework for that within Chișinău. That can look from everything from your waste disposal, how that is then processed, how the byproducts are extracted from that, what the resultant production of those energy solutions might be it hydrogen, be it a syngas, be it heat, or whatever they are, and how they fit within the local industrial climate. Because to start with, we have a kind of an aggregating model where we would look at the waste generated, how that can be recycled and renewed, and how that then comes back into the local local environment, the local community. And that would come through your industrialization process down potentially to the consumer level over time. That will obviously include things like logistics, and that might be the transportation of energy, but it might be also the transportation of those other byproducts as we look at that delivery system to create that circular economy. So I can look at everything from your municipal waste collections to your medical waste collections to your industrial waste, how that becomes processed, how it's stored, and how that then starts to move through that value chain into the downstream consumption of the resultant services. So what benefits really does Chișinău have? I think everybody is very much aware of the need at the moment to become more energy sustainable, to become more energy neutral in terms of the, in terms of the local region. And Chișinău actually is very well located, both from an east-west and a north-south
perspective to really become a hub, a regional hub for green and clean and sustainable energy development. That, as part of the process, as we said, we would look to tackle some of those 2030 goals to bring it in line really with the whole move towards a more integrated and circular economy. Obviously, as part of an innovation process, looking at the research and development, we're looking at a range of areas, both from the engineering and the mechanical side of it, to infrastructure, to really new ways of delivering those services, to everything to payment methods from a business and a consumer offering. That in itself provides a huge opportunity to create new jobs, to upskill existing local talents, something that we understand and know is very much needed in both Moldova, but especially Chișinău, to stop the brain drain. But at the same time, by providing a dedicated hub and something that is focused on enabling more sustainable and easier development of these products and services, it would provide a destination and an attraction for global talent to come in and provide the resources to support that upskilling. As part of that process, Chișinău has a number of very good universities, but partnering on an international basis with further higher education and research institutions would provide a huge benefit both to the city and the country as a whole, and as I said, provide a more sustainable and long-term framework for the upskilling of local talent and providing a way to retain some more of that talent in country that could provide a blueprint really for other industries and other services going forward. And really, it's not just about the resultant energy. Really, this is about an integrated technologies and services model. Both the collection from tip to toe, as they say, from collection of the waste and waste energy or raw materials for creating that energy, all the way through the delivery and the consumption of those products and services. So we're looking at a 360-degree integrated approach to how these will work. And they're becoming very much more popular now, generally around the world. And we see that through the Middle East and other emerging markets and economies that are really trying to focus their attention and aggregate these services from top to bottom within a contained environment, something that becomes a common framework for both public and private partnerships and interaction around delivery of these services. Okay, so as I said, we're looking at the integration and aggregation of these services globally. From our work, and this is a 2019 slide, there are a number of common problems with doing business, and no more so than can be seen with trying to develop new industries, new technologies, new avenues, but also given the current climate within the region. A dedicated hub starts to look at how we can solve these problems by providing an aggregation of the opportunities, the partners, and the delivery into a seamless, unified approach. It provides a common framework which enables transparency and trust being very key to attracting both investors and partners to deliver these long-term services. It helps to reduce their risk of coming in and partnering both with the city and the country as a whole to deliver, but also the risk of these projects getting delivered swiftly and on time. I pick my words carefully there because there is an urgent need to become energy independent, and therefore there needs to be both a long-term planning and framework for this,
that enables short-term research and development projects that can get that learning moving quickly, because typically most of these things, whilst they can be a paper exercise to put the original framework in place, you know, the learning that you get from actually doing is far greater. So those help us accelerate the time to delivery by reducing things like, you know, policy uncertainty, skills, trade conflicts, geopolitical unrest, protectionism within the marketplace, and other things. And that could include, you know, regional tensions or other things that may or may not be happening. Ultimately, you know, by creating a common platform that can evolve and develop based on a circular feedback, this is a looped approach, an innovation approach. So, you know, understanding and defining what's needed, what the problems are, developing solutions, delivering those, and taking the feedback from that creates a circular loop that enables us to accelerate the innovation and the delivery of second and third generation projects within the system. This enables us to then obviously go out and scope and bring in partners and other projects which will enable Chișinău to become a centre of excellence for green, sustainable, renewable energy. As I said, we provide a long-term framework and create a destination for Chișinău as a green hub, but it will also incentivise and engage local citizens, local businesses, and government really to support new pathways in sustainable and renewable energy. It's as a hub, and we can see this from our work and what's happening now. It's not just about a hub; it's a hub and spoke approach, and this really starts to identify, you know, then the relationships between Chișinău and say Balti or other regional towns and villages, but also its geopolitical partners on both the east, the west, and the north of the country. By providing a hub and spoke approach and a common framework, it enables us to have a common trading platform really for all of those partners to come together and to streamline and shortcut some of those processes that may otherwise get held up in you know, changing political landscapes or whatever that might be. So this is really providing a common framework for succession planning within an uncertain political environment. And part of that really is in the research and planning, and Lee will talk to you a little bit more in a moment about quite a lot of the work that's already been done around these areas and looking at some of the projects. But it will also look at things like enabling common regulations and concessions, something I know that's happening currently with new legislation around green energy for pre-purchase agreements, you know, equipment, etc., etc. It would provide a common understanding between the sales and marketing for effectively hub partners, projects and businesses coming in, but also external investors that are looking to support these projects and particularly within the region. As I said, the hub really, although it can be a hub and spoke approach, and we can look at both the development and the build out of renewable energy plants, but that will come with infrastructure construction, that will come with tie-ins to local businesses, universities, and other government organisations as it goes. So the construction and the development and the master planning of that becomes very important when we start to look at the build out. So for example, if we're looking at plastic and waste to recycle that into say hydrogen for the buses or the vehicles, obviously the construction and the master planning taking into account the overall city as a hub in itself becomes extremely important for long-term planning. And then obviously we have the hub operations and management. Typically, we see these as a kind of a hub authority, separate from the government, to give that credibility and the viability going forward. It enables a depoliticised commercial environment for everybody to operate in, but it also enables a much more seamless public-private partnership
within that space. And then obviously there's a range of ancillary services as you're developing new energy, new legislation. There'll be new tariffs, new buy-in rates, carbon credits, and the other ancillary markets that go into supporting this long term. So these are all extremely important, and having a common framework for those is essential really for their success. So what do we get from that? Well, ultimately, we're looking at a 360-degree approach to sustainable energy. And sustainable energy, as it's moving forward now, will encompass everything from the data side of this is going to be extremely important to really understand the transparency, the efficacy, and the potential of these new technologies as they move forward across that ecosystem and as they get rolled out into projects and services. And therefore, those connected services effectively help us foster that clean, green energy utilization across the board. That sustainable energy hub then starts to enable further technologies and services, further innovation and incubation into these new technologies. They provide new pathways to recycling and renewables, and obviously then it starts to enable other local services such as infrastructure development. Nick, can you hear me? Nick? Yeah. Can you hear me? Yeah, because of time pressure. Yeah, no problem. I've got one slide left to do. Okay, perfect. Thank you. Yeah. Okay, so what does an energy campus look like? These aren't new. These hubs, there's one being developed currently in the UK between Rolls-Royce and Qatar. There's 1,000 jobs across 2 campuses that will be generated and proposed. They're looking at climate technology. A further 10,000 roles will be created in the wider business community from that, and as new businesses get launched. They're looking at, obviously, with the hubs and the research and development and the growth in this market, to develop new unicorn companies. And I think we can take that as an inverted commas unicorn, but the potential to develop new businesses and new services that have a huge scaling opportunity, and therefore the economic and other impacts that can bring to Chișinău over the next 10, 20 years is extremely powerful. And obviously, as you start to develop 1 or 2 in that incubation hub, that will attract and develop further spin-offs from that. We see that a lot within the university sectors. So this is really about developing that IP base, that innovation base, that incubation of these new products and services. And obviously that will foster long-term capability for startups that might be based in the UK to come and partner with Chișinău as a city to develop these products and services and build out a more long-term sustainable future. And on that note, I will hand over to Lee, and he can talk a little bit more about some of the energy projects that are viable for Chișinău at the moment. Well, thank you, Nick. Thank you for showing us the way and the method describing how the hub could be totally beneficial for Chișinău. Appreciated. So I know that we're supposed to see Grant Lee, but I'm totally here that we're supposed to have Veronica Erta first. So Veronica, my pleasure. Veronica is the new executive director for a Green City Lab, and she's going to be speaking about results obtained for conversion of residential buildings in Balti and Chișinău. Încă o dată tuturor. Mă bucur mult să văd în această sală multe fețe cunoscute, multe fețe care au reușit să facă de-a lungul carierei pe care au avut-o, indiferent de domeniile în care sunt, multe lucruri și multe fapte care rămân în istorie, fiindcă de fapt o putem să le facem dacă avem o privire cu toții spre un singur scop, spre scopul de a schimba lucrurile indiferent de poziția pe care o avem. La momentul actual sunt în fața dumneavoastră în calitate de director executiv al Green City Lab Moldova. Green City Lab este o asociație creată cu suportul PNUD Moldova,
care a fost creată și sper eu că a reușit până acum și va reuși și în continuare să fie o platformă de comunicare între autoritățile publice centrale și locale, între mediul academic, între oamenii de știință, între oamenii din mediul de afaceri și așa mai departe. În continuare o să vă vorbesc despre lucrurile pe care le-am realizat sau suntem la etapa de finalitate a unora dintre ele, dar nu înainte de a ne pune două întrebări. Ce consumăm din resurse energetice și cine consumă? Dacă ar fi să facem o analiză a balanței energetice la nivel național, putem spune că, de fapt, din tot ceea ce înseamnă resurse energetice în Republica Moldova, 12% reprezintă energie electrică, 36% reprezintă produsele petroliere și celelalte sunt energie termică, care este sub diferită formă, fie ea energie termică propriu-zisă, care este livrată în blocurile locative, fie ea gaz, care îl folosim pentru a ne încălzi spațiile, fie publice, fie din sector rezidențial și așa mai departe. Cine sunt cei mai mari consumatori? În Republica Moldova, cei mai mari consumatori sunt cei din sectorul rezidențial. Unele surse spun că, de fapt, cota de consum a sectorului rezidențial este și peste 50%. Ok, știu că sunt surse care spun 62%, asta este ultima informație publică care am găsit-o pentru anul 2021. 26% din consumul de resurse energetice din Republica Moldova revine sectorului transport, 9% industrie, 5% agricultură și doar 10% sectorului public. Pornind de la aceste două primele întrebări, da? Ce și cine, ne-am axat, de fapt, în activitatea pe care am desfășurat-o până acum în cadrul Green City Lab, cu suportul, repet, a PNUD Moldova. Pe această cale vreau să le spun un mare mulțumesc, fiindcă cred eu că sunt niște proiecte care o să aibă continuitate. Ne-am axat pe două segmente, dacă ar fi să le divizăm, activități ce țin de sectorul rezidențial și activități ce țin de sectorul public. Sectorul rezidențial. Primul proiect, din punctul nostru de vedere demonstrativ, de ce? Deoarece a avut și o componentă de finanțare care a presupus rambursarea sumelor investite, proiectul de eficiență în sectorul rezidențial, și anume prin trecerea din sistemul de distribuție verticală în sistemul de distribuție pe orizontală. Dacă este să vă imaginați ceea ce avem noi în blocurile vechi, noi avem în cazul în care, hai să spunem, vorbim despre un apartament cu 2 camere. Da? Asta înseamnă că, în mod normal, avem 3 coloane de distribuție. Coloana de distribuție care merge fie de jos în sus, fie de sus în jos. Ceea ce înseamnă că în cazul în care distribuția agentului termic este de jos în sus, cel care este la primul etaj se sufocă de căldură, cel care este la ultimul etaj nu are confortul termic necesar, totodată toți, indiferent de confortul termic, achită în sumă egală, totodată nu ai posibilitatea să-ți reglezi sau să deconectezi în cazul în care ai plecat în perioada de iarnă de acasă, oricum îți vine factura, nu ai apă caldă menajeră la necesitățile care sunt normale și sunt așteptate. Vorbesc de temperatura care ne vine direct în apartament. Deci, pentru realizarea acestui proiect, în mare parte, este nevoie de 3 pași. Instalarea unui punct termic individual, instalarea distribuției pe orizontală și instalarea de termostate. Dacă ar fi să analizăm ce se întâmplă în bloc, după cum spuneam, în bloc apare, în subsolul blocului apare punctul termic individual, în scara blocului apare o singură coloană de distribuție, dispar coloanele de distribuție din apartament și este asigurată distribuirea pe apartamente pe orizontală. Pe parcursul anului trecut am reușit și am realizat 3 astfel de proiecte în municipiul Chișinău și 3 în municipiul Bălți. Care sunt avantajele? Avantajele este în primul rând faptul că omul achită exact ceea ce consumă, deoarece au contor individual per fiecare apartament, nu doar pentru agent termic, dar și pentru apa caldă menageră.
se înregistrează facturi de până la 30%, mai mult ca atât. Spre exemplu, în municipiul Bălți avem situația în care în blocul locativ avem și economii de peste 40% și explic de ce. Sunt mai mulți locatari care pur și simplu nu trăiesc, da? Și dacă anterior era livrat acest agent termic în bloc, indiferent de faptul câți consumatori de facto sunt, la moment ei au posibilitatea să deconecteze, ceea ce înseamnă o economie pentru buzunarul lor, ceea ce înseamnă o grijă de mediu, fiindcă consumăm mai puțin energie termică, și ceea ce înseamnă și un avantaj inclusiv pentru operatorul de energie termică, deoarece nu înregistrează acele pierderi mari care le înregistrau și până acum. Un alt avantaj ar fi confortul termic pe care ai posibilitatea să-l reglezi. Unii au preferință de a sta într-un spațiu mai încălzit, alții într-un mai puțin încălzit. Ai căldură și apă caldă non-stop. Ai independență, deoarece ai posibilitatea să deconectezi, să-ți reglezi, etc. Și nu în ultimul rând siguranță, comparativ cu situația în care ar fi să facem paralela cu centralele termice, da? Cazanul pe gaz din apartamente. Spuneam că pe parcursul anului trecut am realizat acest proiect în 3 blocuri din Chișinău, și anume 172 de apartamente, și 3 blocuri din Bălți, 130 de apartamente. Operatorii de agent termic au investit doar în infrastructura de utilitate comună, da, pentru locurile de uz comun, oamenii urmând să achite doar pentru lucrările din interiorul apartamentelor. Investițiile au constituit circa $90.000 pentru fiecare operator. Dacă este să vorbim per apartament, investițiile au fost de la 9 la $17.000. Economiile lunare pe care noi le estimăm și care s-au realizat 200-500, de fapt avem și apartamente în care economiile, dacă ar fi să comparăm inclusiv sau ținând cont de tariful actual a energiei termice, fiindcă și acesta s-a ridicat, da? Sunt și de peste 2.000 de lei economiile per apartament. Green City Lab Moldova, spuneam eu că a implementat acest proiect grație suportului PNUD Moldova, dar cu condiția că investițiile vor fi rambursate către Green City Lab într-un timp de 5 ani cu rata dobânzii 0%. Deci oamenii au tranșe egale, 60 de luni, perioada în care să ramburseze aceste sume. Acestea sunt imagini din scara blocului. Avem coloana de distribuție, avem contoarele pentru agent termic, avem contoarele pentru apa caldă menageră. Și acestea sunt imagini din subsolul blocului, punctul termic individual care a fost instalat și care permite furnizarea acestui serviciu de calitate. Un alt domeniu în care suntem implicați, în care am fost implicați și avem anumite rezultate, dar încercăm să-l dezvoltăm în continuare, este asigurarea sistemului informațional de management energetic, EMIS, pentru sectorul public. La momentul actual, conform estimărilor, inclusiv a specialiștilor noștri, în cazul în care se reușește a fi asigurat management energetic la nivelul fiecărei instituții publice, putem să ajungem la o reducere a cheltuielilor de 15%. Ceea ce recomandăm noi, cei de la Green City Lab, ordinea de implementare a măsurilor, ar fi temelia și anume managementul energetic. După management energetic, este binevenit management energetic care, apropo, poate fi implementat la nivelul instituției prin desemnarea unei persoane stabilite, responsabili de acest segment, sau la nivelul autorităților publice, dacă vorbim de autorități publice locale care sunt de o mărime mai mică, la nivelul autorităților publice o singură persoană, dacă ar fi binevenit. După care urmează auditul energetic. După ce am stabilit măsurile care ar aduce avantaj și ar crea premize pentru înregistrarea descreșterii consumului de resurse energetice, ar fi binevenit să ne axăm în primul rând pe măsuri de eficiență energetică cu costuri mici. Vorbim de senzori de lumină, de gestiunea corectă a resursei apa în interiorul spațiului, etc.
După care ar fi binevenit să ajungem la investiții în eficiență energetică care ar presupune termoizolare, schimbare de geam și așa mai departe. Și abia după aceasta ar fi bine să ne axăm pe surse de energie regenerabilă. Ăsta este punctul nostru de vedere și încercăm de fiecare dată atunci când discutăm cu autoritățile publice, centrale și locale să le recomandăm. Spuneam că la momentul actual Green City Lab a implementat sistemul informațional de management energetic prin intermediul platformei EMIS. Este un soft creat de colegii din Croația. La ziua de astăzi, în municipiul Chișinău avem 16 instituții. Dacă ar fi să vorbim fără primăria municipiului Chișinău, avem 15 instituții, vorbesc de școli și grădinițe, în care sunt instalate contoare cu citire la distanță, care transmit informația din oră în oră a ceea ce se consumă de fapt în fiecare din aceste instituții și, exemplu, această imagine pe care dumneavoastră o vedeți reprezintă consumul pentru luna a treia, pentru luna martie, pentru o instituție, nu am vrut să le dăm nume. Acolo unde este notat cu verde este un consum mai mic, da? De la 0,01 până la 0,11. Vedem că, de fapt, indiferent de faptul că este sâmbătă sau duminică, consumul practic este același de energie termică, ceea ce denotă faptul că nu a fost nici într-un fel reglat, nu s-a ținut cont, probabil că nici într-un fel, de temperatura de afară și așa mai departe. Și mai interesant este, dacă să analizăm valorile pe consumul de energie electrică. În partea stângă, dumneavoastră, aveți varianta aproape ideală. În partea dreaptă aveți varianta reală sau mult prea puțin ideală. Ce avem noi aici? În partea stângă a imaginii, din unghiul din care priviți dumneavoastră, avem o instituție care vedem noi că în luna martie au avut, practic se vede care au fost zilele de sâmbătă și duminică în care nu s-a consumat energie electrică. Da? Practic se vede că pe perioada de noapte nu s-a consumat energie electrică. Și avem situația din partea dreaptă. O altă instituție publică, o grădiniță, în care vedem o prezentare haotică, ceea ce denotă faptul că există careva carență, se lasă aparatele în priză, nu se deconectează energie electrică, etc., etc., care creează un astfel de consum de resurse energetice, în cazul respectiv energie electrică. Și informația pentru apa caldă, menageră, la fel, după cum puteți observa, se vede că care sunt sâmbetele și duminicile, cu toate că există un consum de 0,11, da? Ceea ce înseamnă că sunt probleme pe interiorul rețelei instituțiilor respective. La momentul actual, Green City Lab Moldova implementează de comun cu partenerii de dezvoltare, în special alături de expert grup, o analiză amplă pentru peste 3.000 de instituții publice total din Republica Moldova. Ca rezultatul al acestei analize urmează să identificăm 300 de instituții publice, nu vorbesc doar de Chișinău, vorbesc total din Republica Moldova, care sunt cele mai problematice. La momentul actual, EMIS-ul nou nu ne poate prezenta informația pe care o aveți dumneavoastră vizualizată pe ecran, deoarece avem un timp prea scurt pentru a face o astfel de analiză. Dar dacă este să vorbim, spre exemplu, aveți informația pentru un consumator a consumului de gaz, linia pe care o vedeți pe verticală este până în momentul în care s-a făcut termoizolarea respectivului spațiului, ceea ce este după ce au fost făcute măsurile de eficiență energetică. Și vedeți care este diferența de consum de gaze pentru această instituție publică. EMIS-ul ne va permite, în momentul în care vom avea informația pentru mai multe instituții publice, este harta Croației. Sorry, nu avem cum încă să prezentăm harta Republicii Moldova, dar sper anul viitor când ne vedem să avem capacitate și posibilitatea să vă prezentăm, în care sunt vizualizate, da, toate instituțiile publice care sunt conectate la această platformă, la EMIS, totodată fiind atenționări pentru acele care au un grad de consum mai mare comparativ cu alte instituții de aceeași mărime.
Asta ar fi așa pentru un oraș. În afară de aceste măsuri și aceste tehnologii pe care ne propunem să le implementăm la nivel de întreaga Republică Moldova pentru instituții publice, pe parcursul anului trecut am reușit și am realizat cu suportul PNUD Moldova proiectul de generare distribuită a energiei electrice regenerabile pentru 2 instituții. Și anume pentru Casa de Bătrâni, Centrul de Plasament pentru Bătrâni de la Sculeni și pentru Spitalul Raional de la Sângerei. Parcă s-ar părea că o nimica toată, că panouri fotovoltaice lumea mai pune și nu e nimic nou. De fapt, vreau să vă spun că am implementat mecanismul ESCO în acest caz, ceea ce înseamnă că respectivele instituții vor rambursa valoarea investiției după următoarea formulă. Cantitatea de energie electrică produsă înmulțită la tariful la zi minus 10 bănuți. Da? Respectiv au și o economie înregistrată per total, în termen de, după cum este tariful actualmente, în termen de 5-6 ani, vor rambursa valoarea investiției. La Sculeni au fost instalate sistem fotovoltaic cu capacitate de 27 de kW, la Sângerei 84 de kW. Repet, aceste investiții vor fi rambursate. Ceea ce facem noi actualmente, Green City Lab, am inițiat discuții la nivelul Ministerului Energiei, Ministerul Finanțelor, Agenția Achiziții Publice, în vederea elaborării setului de documente pentru a beneficia de contorizare netă, da? De net metering, în primul și în primul rând de instituții publice, să fie avantajat. Net metering-ul nu este nelimitat, el se acordă de către operator după principiul primul venit, primul servit și din punctul nostru de vedere statul ar trebui să se îngrijească ca în primul rând aceste instituții publice vorbim, să beneficieze de contorizare netă, după care ceilalți să facă afaceri dacă doresc. Și la sfârșit un mic citat. După cum am spus și la început, singur nu le poți face, indiferent de cât de puternic, frumos, deștept ai fi. Toate poți să le faci doar împreună cu alți oameni, indiferent de viziune, indiferent de locul unde sunt și funcțiile pe care le ocupă. De aceea eu aici mă opresc, vreau să spun mulțumesc mult tuturor care au pus umărul pentru ca aceste proiecte să realizeze și să reușim să le continuăm. Proiectul meu de suflet rămâne a fi distribuirea pe orizontală, fiindcă cred cu siguranță că este necesar fiecare din noi să avem confort termic, să avem posibilitatea să ne reglăm agent termic, să avem posibilitatea să plătim exact pentru ceea ce consumăm, mai ales că sistemele de distribuție în Bălți și Chișinău, fiindcă ăștia sunt cei mai mari producători și distribuitori de energie termică, sistemele de distribuție sunt unele foarte învechite și nu în ultimul rând ne axăm și pe activitatea ce ține de eficiența energetică a instituțiilor publice, care chiar dacă au, după cum ați văzut, dacă au un consum de 10% din totalul de consumul de resurse energetice din Republica Moldova, trebuie să fie un etalon și pentru ceilalți. Mulțumesc tare mult! Thank you, Veronica Erta. This was really impressive work, good results with a return on investments. My type of technology, simple but with results. This is awesome. Next, I believe we have Jean-Luc de Flandre, representing his company Rightbus in the UK. They have the aim of offering their product to continental Europe, obviously including Moldova, so electrical and hydrogen buses. À toi, Jean-Luc. Hello, everybody. First I try. Do you hear me? Do you hear me? We do. Okay, Yes, that's we one. can hear you. I will then share my screen and then I hope it will go on. I think it should be this one. Yep. All right. Everybody sees it? Yep.
Yes, we see it. Yes. Okay, sorry, now we have connection. Sorry, I'm really traveling a lot, and it's the time of tenders. I will speak about that later if we have time. Thank you very much indeed for having the opportunity to present here Bamford Bus Company trading as Ridebus. Indeed, we are at this side of the water. We have already hydrogen buses, now 60 buses in Cologne in Germany. So for this forum, I will be very quick. I will present the company and then I will present the products a little bit more technical, and I hope we can have one or two questions. If this system is working, it's not. Yeah, it is. All right. Of course, I understood that those slides and presentation will be given afterwards, so I will sometimes go over the slides very quickly. A very important thing is that the company shareholders, they are really committed to hydrogen market development. And Ridebus benefits from the common ownership of Bamford family, providing a number of exciting expertise, and it helps to grow the business in tandem together with Bamford. Bamford is well known all over the world with the machinery. Jean-Luc, I don't know if you can hear me, but we lost you there. He can't hear you, and you're frozen on the screen. Charlotte? Okay, we're going to switch to another speaker. We're going to turn to Charlotte Powell, who's head of bioenergy and carbon removals at the Department for Energy Security and Net Zero in the UK. Charlotte, it's all yours. Hello, thank you. I hope you can hear me as well, and I'll try and keep a better flow going. Right, let's start with slideshows. How do I share this screen? Share screen. Does that bring up the slide? Because I can no longer see you. Hello? Yeah, no, we say me, which is not relevant. Okay, I'll try and share the screen again. Let's see if I can switch them over. I don't know how to do this actually in presenter mode. We're back at you. We're seeing you right now, but not your presentation. Now can you see the presentation? Can you see the presentation? No. No, this is no good. Oh, hold on. I see one. No, not yours. Not mine. Okay, give me. Apparently, it's downloading. Ah, okay. There you go. Yes, we see it. Well, see it? I can't see anything of it. There you go. It's on. Oh, yeah, that's cool. Excellent. I think that might be your side that you're running that. Is that right? All right, go ahead. All right, great. Well, firstly, after all that technical mishap, I'm terribly sorry for. Firstly, I work for the UK government, as per the introduction, and I work specifically within the Science and Innovation Directorate for Department of Energy Security and Net Zero. So within that, I lead the bioenergy and carbon removals team. And these are specific areas that we're innovating in with what we have called the Net Zero Innovation Portfolio, and I will tell you a little bit more about that in a moment. So how do I now move this on to the next slide?
There we go, perfect. I'm sure I didn't do that, but thank you. Next slide. All right, so if we started with the Paris Agreement, and that led on to what we call the Climate Change Act in the UK, and that is law. So the law now means that we are committed to achieving net zero by 2050 and to keeping temperatures below the 1.5 degrees as best we can within the UK remits. So bioenergy has a key part to play in that overall transition, and that's why I was really encouraged just now with Nick Grove's presentation as well on the circular economy, because bioenergy includes not only the biomass that I will talk about now, but also waste as effectively a biomass crop in its own right. So we're particularly interested in bioenergy because it's low carbon. Crops having sequestered carbon, they kept bringing in carbon dioxide during the growth process, even when it's released during processing to generate energy. This is effectively net zero, or at least low carbon. And then when we add carbon capture and storage, which is an area we're really looking at extensively within the UK, this leads to BECCS. And this is when that processed carbon is stored permanently during the end-to-end process, and that creates a negative emission technology. So both international modelling and the UK's own modelling recognises that negative emission technologies will be essential for achieving net zero. So focusing back on the biomass side of things, all our modelling tells us we'll need 720 kilohectares of biomass to achieve our particular goals. It's unlikely we'll do that on our little island, so we do envisage continuing to be a net importer of biomass, and we will have a strategy that comes out back to back with this. Right, so moving on, I'm not sure who's running the slides, whether it's me or your team. Thank you very much for moving that on. Okay, so the Net Zero Innovation Portfolio came out of an announcement by our Prime Minister on the 10-point plan. That was just a really high-level view of how particular strategies and approaches we wanted to take in the UK, particularly one of them as achieving that net zero goal. So that meant that it allocated £1 billion or 1.2 billion US dollars to this innovation fund to bring forward the next generation of technologies that we would need in order to realise the ambitions we have in net zero. And clearly, Inches, now you have some very strong ambitions in that field as well, so that's great. The bioenergy theme is one of those 10, and the other one that I lead is the greenhouse gas removals down in the bottom right, but we're just talking bioenergy today. And under that, I have 2 programs running. So the Biomass Feedstocks Innovation Competition, which we're talking about today, and the hydrogen from bioenergy, carbon capture and storage. So biomass is such a fantastic, such a fantastic source of, I've lost my slides. Are they still on the screen with you guys? Yes, okay. So it's such a great source of hydrocarbon. It's effectively a direct replacement for the fossil fuel products that we're using at the moment, but they're recently grown, they're recent biogenic materials. So we can use them for hydrocarbon products such as biomethane, for biohydrogen, for sustainable aviation fuels and other biofuels, for example, and biochemicals. So as a source material, biomass is so important to what we are doing. Okay, next slide, please. Right. So, okay, we've agreed that we can't achieve our net zero ambitions just through reducing emissions alone, and using biomass can deliver those negative emissions, but how do we do it? We recognise that innovation was needed to remove production barriers. We are no longer a particularly an agronomic country, and biomass hasn't had a high profile previously. We need to help to scale up biomass to meet our net zero commitment. How do we do that on a densely populated island? And so how commercially to roll out these innovations?
And additionally, we wanted a demonstrator that would tie in with that so that there was wider outreach to stakeholders and wider demonstration of the various innovations we brought together. Okay, next slide, please. Okay, so we have rolled out our programs in 2 phases, and the reason we do that means we have a short phase 1 program that's really focused on design and feasibility. So that means that the innovation is carefully thought through, is carefully planned, and all the resources and costs that might be needed are pulled together before they bid for extra funding for phase 2 demonstrations. So for phase 1, we had a collective pot of 4 million, roughly £200,000 each, maybe $50,000, and we were successful with 25 projects for that. Phase 2, there's a lot more money involved. It's a longer program, roughly 3 years, and typically around 3 to 5 or 3 million for a project. Phase 1 has now completed, and we have all of the project reports available on gov.uk. So anyone who's listening to this and is interested should be able to just go to the UK government website and find these reports under Biomass Feedstocks Innovation Programme. The pictures here on the right give a little example of some of the projects that we have covered. So we have Willow SRC. This is roughly cropped every 3 years, which gives a really good, fast, woody biomass for whatever uses we choose for it. And we've been doing breeding trials, planting and harvesting technologies there. We have miscanthus in the middle, a kind of a leafy and an even faster growing crop. It's also called elephant grass, so it grows up way above my head and you can crop it every year. So another really good biomass plant. And we've been looking at various genomic selections and propagations there. We also had seaweed, so macroalgae. This can capture 30 times, so it claims anyway, 30 times more CO2 per ton generated than typical woody biomass. So it's a really interesting new crop, and we're really exploring what we might be able to do with that. We also have semi-wild crops like heather and bracken were included in this. We had microalgae and a geospatial project, which is the kind of aerial photograph there, which would help farmers select the best crops for their land based on biophysical and regulation environment. And I will go into that one a little bit more later. Next slide, please. So just quickly for information, this is the coverage of the UK where we had our projects located. So that's both for phase 1 and phase 2. In phase 1, we had the 25 projects, and in phase 2, we have just 12 projects that are going into that high funded demonstrator programs. Next slide, please. Okay, so this slide, which sort of looks a bit messy, but it does make sense. We have on the left-hand side, on the vertical there, we have the range of feedstocks types that we are supporting. So herbaceous crops, miscanthus, short rotation coppice, the willow, the forestry, and I think right down the bottom, slightly missed off, is the seaweed. So the seaweed, the macroalgae. And then across the top, we have the kind of the technology areas. So whether it's a technical innovation or a biological innovation, that's all shown across the top. And the big yellow block, oval really, is the Biomass Connect, the demonstrator platform, which is seeking to show each of these innovations at various sites across the country. It also does information packages on it and brings stakeholders together, and I will go into that in a little more detail in a moment. We also, on the far right, we have on-farm pelletization. So this was the only project that we're running that actually processes on-farm. So the whole program is within the 2 boundaries of the farm gates, and this one is just saying, look,
You can save on transportation costs, you can save on process waste if you actually do your initial stage of processing in a container on the farm, and that's actually also a really interesting technology coming through. Next slide, please. Okay, so I said I'd just touch on a couple of case studies, and the first one of these is this decision-making app. So in the UK, when farmers are choosing to do big changes within their breeding cycles or their crops to plant, they might bring in a consultant, and it will take time to make that happen, and it will take quite a bit of cost. So this decision-making app was designed to provide that expert advice to potential growers on a website with information on a website. It has games on a website, and most crucially, this advisory app, which considers soil and climate conditions. It also considers the current market for crops and any legislative drivers to select the optimum energy crop for planting in any particular area. And we think this could be really impactful on bringing in stakeholders, particularly for those break crops such as the miscanthus. Next slide, please. And so finally, the Biomass Connect is our demonstrator initiative, and that's bringing all of these innovations together. It trials them across the country, so we're getting a wide range of evidence and data. It's giving the different climates across our country, different soil types, different levels of rainfall, etc. And they're actively engaging with the stakeholders. When I say stakeholders, I mean potential customers of biomass, potential growers, investors into new technology or into land development, bioenergy operators. And be able to bring them all together and coordinate that messaging is also quite impactful. Biomass Connect's 3 objectives to the right. Big Biomass Connect has 3 objectives, and they are on the right in this green box here. It really wants to bring that robust, independent information. So, for example, technical articles regarding the biomass and independent studies. It also provides generalized crop-specific information in more accessible formats. So much of it to date was maybe in scientific papers and journals, and we've got some far more simplistic documentation that makes it really accessible to wider stakeholders. And then objective 2 takes us on to the next slide again, please. So again, using the hub and spoke analogy, it's obviously quite popular in the UK. We have these 8 hub sites with 10 crops all grown on the same site. So we can compare how each of these crops behaves in each of these areas across the UK. And on 5 of these sites, they also have additional varieties planted just for research purposes. And then we have the spoke sites, which might test a variety of different innovations. So, for example, multiple miscanthus related innovations on one of those sites, or multiple willow innovations. So that can bring together the technical innovations as well as the genomic innovations. And planting's just started this spring, so we're only started seeing the first shoots of these activities. So Biomass Connect is also connecting with industry and has outreach events, as they say, from field to fire. So it's bringing people to site to see what has been planted and what kind of materials they might have if they were then to put this, for example, through an electricity generator or as a hydrogen BECCS, as my program 2 is, generator, or biomethane, sustainable aviation fuels. This is a foundation crop for so many of these hydrocarbons that we already use today. So if you want any more information, again, this is designed to be publicly available. There's the biomassconnect.org website address there, and it has a really good range of technical articles and papers on it.
And that's it from me, actually. So fairly concise, I hope. Final slide just says questions, and thank you, Charlotte, for explaining and making available to us, all those reports. They can certainly be useful. I don't want to put you on the spot here, but I do have a question. So obviously, seaweed is really good at capturing, but Moldova being landlocked, that's not going to happen. What were the results for hemp? Because I think in Moldova you could have a dual, at least 2 times. Hemp is a really interesting product. It's a really interesting product, and it's another really great break crop. So, if you plant it in between, wheat or barley or something, you can put in the hemp. It's supposed to be very strong for soil qualities, nitrogen into the soil. And although we only did that in phase 1, so we only have that initial study of it, it is so versatile for lots of different products, including things like bioplastics, which... Right, so because I read that... So I think it's really interesting. We have a lot of restrictions on using it in the UK still, but I think it's really, really... I'm very excited about it as a crop, I have to admit, even though it's not in our phase 2. Two it's actually in the same, cleaning contaminated land as well, and quite highly used through kind of a lot of the Balkan regions, ex-war zones and things like that. It's very good for cleaning the soil and getting it back to a state where you can grow arable crops. Oh, thank you. I think it's very good fibrous, isn't it, as well, as opposed to the kind of the woody biomass, the deep embodied energy. So it might be less good for the energy side of things, but likely to be better on anything that needs more fibrous crop. Right. So for the carbon capture, it could be good for Moldova. I'm sure it really could. If you have less restrictions on growing it than we have, which is a constant challenge, I think Moldova, it's a great Moldova crop. being a small country, you can talk to a minister, within 2 weeks. So this is not the UK or Germany where it takes 2 years to obtain an appointment. So I'm sure it's possible to achieve something in that sense. All right, well, thank you, Charlotte. We're going to move to the next speaker, Lee Grant. Lee, you're there? Lee? Yeah, Jean-Luc is back, so he's going to finish off his presentation. Okay. All right, so Jean-Luc, here you go with the buses, electrical and hydrogen. Go right ahead. And he's not there. So, all right, so we're going to... Okay. All right, Lee. All right, so Lee has been coming to Moldova... Yeah, so I'll continue. Let me just... and he's going to explain to us. The screen. You go ahead, Lee. Do you see the screen? Yes. Okay. So really, something Moldova does not actually look at is... well, it does look at it. It says we don't have any fossil fuels, we don't have minerals to mine, so we don't actually have anything that we can actually do. But actually, that's not very true. The human beings create more waste. So the upcycle is actually there for waste. And when everyone keeps talking about sustainable goals, it's actually more important to look at the social inclusion, not just economical inclusion, but the circular economy. So I'm just going to use as an example case City Hall, some data which I got from City Hall. So 6 city buildings, they use 580 megawatts per year. 17 medical institutions which are under the City Hall control are 10,220 megawatts. And then you've got the 420 odd trolley trams for the transportation that uses 42,000 megawatts per year. So energy-wise, that costs City Hall just over 8 million euros. And that's not all of the electricity consumption, obviously, of City Hall. So when we talk about plastics, Chisinau itself actually generates enough plastic to solve its own energy problem and some other elements as well. So when we talk about recycling plastics, that's great,
But when you're recycling plastic, you're also creating microplastics, which are actually very harmful because this gets into your food, into the land. So it moves around with the wind and everything else. But it's more interesting to look at the energy recovery from such plastics because roughly 30% goes into the landfills. Types of plastics. I'm going to be very fast, so it's better for everybody. But the type of plastics vary. You've got your plastics from bottles, your plastic bags, your PVC pipes from your construction work for your plumbing. You've got your plastics for your plastic chairs, schools, offices. There's plastics everywhere. So there's a multitude of plastics. It's not just about domestic plastic, which is around food wrappings, etc. Energy outputs, which you can do, and this is based on the technology I've been playing around with, I'm looking at, which is very viable for Moldova in a decentralized manner because it's actually very small. You actually can generate 576 kilos per day of coke granules, which actually are used within the steel works or can be combined with tarmac for road surfacing, which increases your road durability. You could actually generate from one unit 1,000 houses power, which over 1,000 houses, which do use up to 36 kilowatts. You could actually generate battery storage, fill the batteries up for up to 40 megawatts, so for battery farms, storage backup, or balancing the network, Mold Electrica. You could actually implement charging points across the city through street lights, and you would actually be able to charge 2,000 vehicles for 20 kilowatts, and 20 kilowatts actually lets a car drive for 100 kilometers. Surprisingly enough, a fun fact, 1 kilo of plastic lets a Tesla vehicle drive for 50 kilometers. So it's strange when you look at plastics and a Tesla car, because it's all based on electricity, but 1 kilo of plastic can fuel a Tesla car for 50 kilometers. Out of the same output, you could actually generate 700 kilos of hydrogen. So that could be for storage, for power. That could be for buses, or you could blend that, like the UK is looking at doing, 20% with the grid for normal gas supplies. Another off-take to it, as an additional, is hot water and heating. You can generate 48 megawatts per day for central heating or hot water. Or better yet, you can use the heat and possibly dry the sewage for up to 900 kilos per hour, making the dried sewage easier to transport. And because of the calification on dried sewage, there is actually a burning value energy to that, can actually be used in cement kilns or other industries such as that. How does it work? Well, it's actually a very small unit, and I will actually show you the size and the outlay of a unit. So you're just generating from a mini shredder the plastics, 540 kilos per hour. The unit actually uses 250 kilowatts per hour of its own power, so it's self-efficient. The plastics can get converted down to diesel, so 440 litres per hour and 140 kilos of gas per hour. That is then combined into a designed diesel and gas turbine generator, which will give you 1.75 megawatts per hour and 2 megawatts of heat. You can then put that into battery storage or put that directly into the grid. So I've just done some numbers based on City Hall's consumption. Yeah, it's very, very simple. Like I said, City Hall uses 8 million euros roughly of electricity for its medical institutions, its tram trolleys, and 6 buildings of City Hall. So one unit actually will generate, like I said, 42 megawatts of energy, 48 megawatts of heat. But what's really interesting here, just based on prices, if you're selling heat in Moldova, it's actually in megawatts per kilowatt. It should be roughly around 12.5 cents. Well, I've actually calculated it on 8.5, which is also the same price as electricity. But really, it's about net metering, what you're putting into the system, because City Hall do use more than what the numbers I've got. So you can actually load it into the system as an offset
And then there's still the heat, which is something else to either sell or use internally. On top of this, there's the carbon credit value. So you're generating 24 carbon credits per day because you're getting rid of nearly 13 tons of plastic, which brings in another added value of 840,000 euros per year. Then you've got your coke granules. So again, this is about circular economy, using everything. There is no waste. So I've just done some very simple. One unit does not suffice. You would actually have to have 4 units, which actually makes it even better because you can have north, east, south and west. And that means lower logistics for collections of the plastic. Also means that you've got 4 different points to add heat into Thermoelectrica's network if needed, or you can actually use the heat for sewage. So really the running costs and everything, a unit, you're talking about 8 million euros. That's excluding the environmental impact and the infrastructure you need around it because it's a closed infrastructure, not open air, there's no chimney. But there's plenty of buildings around Chisinau which can be used from the Soviet period. So how big is it? Well, the actual space needed is 18 meters by 18 meters, really. So here's just a little bit of a floor plan on existing systems, which are actually implemented. So it's not a great big place, and Moldova does not need big equipment. It needs a decentralized, small approach so that they can implement different technologies in different parts of the country. So really, you're just taking the plastic, you're breaking, shredding it up. You've got a totally digitized control panel, and then really just converting it out into gas and diesels, which, what is that? Is basically oil, which is the original part of plastic anyway. So you're just breaking it back to what it used to be. So plastics won't solve any real serious problem in the long term for Moldova within the energy element. So you've got to look at wind, solar, battery and hydro. And I don't mean hydrogen gas, I mean hydro, I mean water. So if you say Moldova uses around 950 megawatts, that's 22,800 megawatts per year. Well, the bottom line really is to actually solve and make Moldova sustainable and potentially a net exporter. You would need 6.9 gigawatts of solar and other elements, renewable energy elements, to suffice that, because you've got to multiply the usage easily by 4. You can do as cell. You can have 1 gigawatt. That's great, but it's not going to solve Moldova's need because it's only going to cater for sometimes 250 megawatt, depending on the time of year. The storage is more interesting. Battery storage, it's very expensive. And at one point in the world, we're not going to have enough materials for it. But that's where hydro comes in. Moldova has plenty of hills, and you only need a 20-meter difference in the ground to make reservoirs. So these can actually be dotted across the country and combined with solar or wind turbines. Really, if you look at the projects across Europe, how much I've invested, those projects are large scale. So is it really attractive, Moldova? Yes, Moldova is very attractive for renewable energy. If you take into consideration the nuclear power station in the UK, Hinkley, 18 years plus for the construction, £26 billion to do 3.2 gigawatts. You can actually install 3 gigawatts of solar within 1 year at a fraction of the price. If Moldova actually focused specifically on various elements of renewable energy, it could actually, through renewable energy, have the baseline price of 60 euros per megawatt. But in order to do that, it's not by building a 1 megawatt wind turbine or a 1 megawatt solar farm. It's large size projects, but not a specific technology, multiple. And that's very important going forward. And
this was a case scenario we were looking at in October when you look at the amount of electricity purchased from Transnistria. Why is it purchased from Transnistria? Because it's cheaper. On the wind turbine side, actually, if you look at the southern parts of Moldova, there's 1 gigawatt of wind energy, which is completely untapped. And that is strange, but not very strange really. But that you can have 1 gigawatt of potential turbine power from just the southern part because of the geological side and the environment is perfect and there's enough wind. The other side to this is being circular again. You need to look at all waste. Organic waste in Moldova, well, the wineries and the fruit producers, they're generating over 100,000 tons of waste. One of the biggest problems the agricultural sector in Moldova's got is it costs too much for fertilizer. And because Moldova does not have enough animals, it cannot generate fertilizer. So there's not enough dairy cows and so on and so on. It's actually going down the dairy cow scenario. So you don't have the natural substances to generate fertilizer for the organic land. And agriculture is a growing market now in Moldova. So how do you do that? Well, cities, villages, they do generate food waste. These can actually be easily implemented. And one of the fastest way to do this is using heat to take out the moisture, to speed up the process, and also it helps reduce the methane outputs. Sewage, like I said, if you're generating heat, you can actually use that heat to actually dry sewage. The biggest problem is with sewage, and this is actually from the plants I've seen in Chisinau, is industrial waste is put into the sewage as well. So it's very, very difficult to take that sewage and convert it into fertilizer, because when you have human waste, you've got antibiotics and other things which are in there because it comes through your body and it goes into the stream. But when you add industrial waste, that's a different pollutant. It's higher risk and it's very, very difficult to remove. So to put that on agricultural land as a fertilizer, that is more dangerous than just more dangerous. You're just going to kill off your agricultural output, and you won't be able to sell it to the European Union because you do have to provide tests on your product and that there's no heavy metals and so on and so on. Then we have medical waste. Well, medical waste, 20 to 25% of medical waste needs to be incinerated because it's hazardous. You can't just bury it in the ground, which actually does happen in Moldova. Moldova generates, not Moldova itself, but the 17 institutions under City Hall, they generate roughly 91 tons of medical waste. Well, if you take 20-25% of that needs to be incinerated due to the risks, and you're putting, and any other waste you're putting in the ground, you're actually contaminating the groundwater. And the groundwater, again, that's dangerous to your agricultural sector and other elements. So medical waste actually can be incinerated. And when you look at the waste to energy system for plastics, that you're breaking down gas and diesel, though the diesel can actually be used for the incineration of the medical waste. Now, again, this is about circular economy. What is the output from disposing the waste? The medical waste? Well, heat, hot water. You can generate heat and hot water from that mini incinerator. So again, you're finding another output for the waste. Now, waste actually has many outputs if they are properly looked at. Like I said, is it circular or is it not? Well, yes, medical waste can be made circular and it doesn't have to go into the landfills. And you're able to use the fuel from the plastics. Now, you're protecting the underground water and cross-contamination. Cross-contamination is very, very important. And this is something which, again, Moldova is going to have to address very fast. And that even includes City Hall and municipalities across the country, because there's a lot of illegal landfills. So what are the real
problems which Moldova's had, well, it's had a few, COVID-19, then the invasion of Ukraine, and on top of that, the reliance on external energy sources. So you either got the gas, which was cheap from Russia, now you've got to buy the gas at a higher price. Then you're buying the electricity from Transnistria, so your energy security is never secure. And then you're still buying electricity from Europe as well at higher prices on the European market. So does it not make sense to start looking at what you actually generate the most of? Waste. It's not going to solve all problems, but it's a small problem. But it's the environmental impact which is the most important as well to this going forward. So what is the future? Is it bleak or bright, really? Well, are all high-tech solutions the best? No, they're not. Just because it's a high-tech solution, the price tag may not make any sense at all for Moldova. Big or small solutions, what's best? Moldova needs small solutions which it can put across the country. Not big, because you're going to have too much logistics, too much red tape, too many environmental elements. Moldova's not ready for that. What role does City Hall play at large in the scheme of things? Very simple. It can actually process its own waste, for example, to create energy. It can look at its environmental impact, and that includes car pollution, its medical waste of all of its institutions underneath it, providing charging points for vehicles. Again, like I said, one unit would not do this, but Chisinau itself does generate enough plastic waste to actually do 5 units. But 4 units, based on the numbers I was provided, would actually suffice, and it is economically viable, highly viable for City Hall. Should Moldova have a carbon exchange? Yes, it should. Don't know why it hasn't. I did have an exchange platform for this online, but due to recent changes in legislation around cryptocurrencies, because I was using blockchain technology for the immutability, I decided to disable it because there's no point. If you can't use the technology, well, move on. Does Moldova have any other assets other than minerals or fossil fuels? No, it doesn't have any, just waste. Human beings. Use what you've got to make a circular economy. You've got to look at how is Elon Musk going to put man on Mars? Well, and how do people stay in the space station? They recycle waste. That's how they survive. And that is how you need to look at this from the circular economy. What is waste and what can be reused? Not everything makes sense financially. Example, recycling plastic doesn't make sense. It's more expensive than new plastic. But if you're actually recycling the energy functionality of plastic, it makes more sense financially. Again, domestic solutions or international solutions, what's best? International ideas could be best, but you need to make a domestic solution. When you look at lower economies like Africa and Latin America, they actually don't use high-tech solutions. They come up with some very, very low-cost domestic solutions which work. And there's a reason why for that is because some of them rely on carbon credits or small donors. So they have to shift with a balance which is smaller. And when you take those small projects and you combine them, they're actually a very big project. The more smaller projects you can roll out, they all link together, as long as they focus themselves on a circular economy element. That is it for me. Lee, thank you. So back to you guys. Yeah, thank you very much, Lee, for those very specific solutions, options. Very, very interesting with detailed solution. Can you still hear me? Yeah. Yeah, okay. So I have one question. So your plastic units, so 4 of them would be sufficient to do the city. And I'm seeing that they're making 4 million income, positive income on per year. And you mentioned, if I heard properly, that they're costing each unit 8 million. That means you basically pay back for the unit within 2 years? In some cases, depending on where the jurisdictions are on the price of energy, it can be 1.5 years.
Wow. It also depends on the output of what you're going to use. So you could actually use electricity to create hydrogen. That's a different scenario because you need more higher tech. You could be selling the heat, or you could be using the heat internally. So that changes the payback period. Got you. All right. Well, thank you, Lee. The way I looked at it was, instead of selling the electricity for 8.5 cents, City Hall simply does through like the net metering, offloading straight into the grid, because it can actually offset this. And that makes it even more interesting because the 8 million price tag, which the City Hall pays out every year, well, it's making that back anyway. So not only is the project financially sustainable within whether 36 or 24. Yeah, you could say 2.5, 3 years, 2 years. Let's say. It's also stopping Chisinau being dependent on Russian oil and gas. You're completely eliminating everything. It's self-efficient of City Hall itself, the functionalities. It's not making the whole of all the residents of City Hall sustainable, but it basically makes Chisinau 100% green from its own electricity consumption. That's pretty amazing, and that's just with 4 units at 8 And it's just plastic. Wow. Well, thank you, Lee. Thank you, everyone. If everybody's still there, we're gonna wrap this up and wish. Is there any? Do we have a Q&A from anybody? Sure. Hold on. Any questions? They're looking at me blankly, and some of them are smiling, so no. That means they do have questions, but they're too shy. All right. Well, thank you very much, everyone. Of course, I'm sure you can reach all the speakers that were here this afternoon through the website and get answers to your questions that you want to only send by email. Thank you very much. Have yourself a good evening. Cheers. Thanks a lot. Bye. Thank you.